Good evening. So, my name is Ram Sudhir. I think most of you should be knowing me. So, I'll be just introducing what we will be doing. Okay, and by 6:10, I'll also be talking about our teachers and all. So, 6:10, there is one more teacher who is going to come down, and he is going to talk about Telangana Movement and these kind of areas. Okay, and then we have from 6:45 or 7 o'clock, there will be a polity and governance related aspect. There will be one more teacher coming in. So I'll introduce like what would be our approach, what we will do, what we have done for civil services, what we are going to do for group 1. Clear approach I will give. Okay, fine. So what I believe first thing is whether it is civil services or the group 1 services. And one important thing what we should understand is this is after a very long period that there is this notification coming in. Okay, after a very long period. Chala రోజుల తర్వాత వచ్చింది. Everybody understands Telugu? Okay. After a very long period that you have like 500 plus posts. Okay. And somebody from a college graduate, that is somebody who has crossed 20, and somebody who's in 40s also is writing. Let's be very clear on that. Okay, somebody who's in 42, 43, who are already into services, like they are working as sub-inspectors, there are some circle inspectors, they are also writing this exam. So that is one observation which you can make. That means the competition is going to be very stiff. Okay, so that means unless and until we prepare very specifically, very properly for this exam, we can't clear. That means కష్టపడి చదివితే కానీ అవ్వదు. Okay, I don't know what is there in your mind, but consistent effort of 6 to 7 hours every day is needed for this exam. At least 5 to 6 hours after the notification is out. In fact, from now onwards. Okay, so we have put like a schedule where we will be taking the classes for 8 months. The current schedule is something like we have scheduled it for a period of 8 months as of now. The whole program. Okay, but if the notification comes out, they are saying this month end there will be more notification, and if the exam is going to be very near, then the number of hours will be increased. Right now we'll have 3.5 hours, 3 to 3.5 hours, 5 to 8:30 is the timing right now. So we'll be increasing the number of hours, okay, based on the notification situation. That is one thing. Second important aspect is there are freshers especially. Preliminary test has general studies, mental ability, etc. 150 questions. And here, if it is 1:50, 1:50. 1:50 means what? You're taking 50 people for? So then prelims will not be a problem. Prelims will be easy. And prelims కష్టం ఉండదు. 1:50 రేషియోలో ఎప్పుడైతే తీస్తారో ఇబ్బంది ఉండదు. అంటే పైపైన అనలేను కానీ కరెక్ట్గా చదివితే all subjects you will be clearing. That is what is 1:50. But for suppose if he is doing it 1:12 etc., most of them will get eliminated in the preliminary itself. Okay, so first what I will talk is what we have to do for prelims. That is what we will discuss. Then I will show you the syllabus and I will decipher the syllabus. What we will do as part of our preparation. These are the things which I will talk about in this 30 before the teacher comes and talks about Telangana Movement or some other subject. Okay, so here most of the reference books for general studies and mental ability, whatever it is, it's pure basic books, what we have read earlier for civils, and those who are freshers, each and every subject we will be deciphering. For example, what are the main subjects which we generally read? One is we read polity. Okay, so Indian polity. So which is the book we generally read for this? Lakshmikant, favorite, everybody's favorite, Lakshmikant. Okay, so this is the book we read. So I don't know what your approach is, but I'll talk about an approach of preparation. One would be, after every chapter is completed, one is we will give you some 100 to 150 questions which have to be solved. Okay, so this is our approach basically. What we do is we give you 100 to 150 questions. Other than what are the questions that are there. This is other than previous questions. There will be some previous questions which are already asked in some other exams, etc.
Okay, so other than this previous question, 100 to 150 questions on each chapter will be provided to you. That means whole Lakshmikant related areas, that is Indian polity, somewhere around 1200 questions we will provide. You should be solving these 1200 questions, basics only. Okay, so once these 1200 questions and Lakshmikant is completed along with the class notes, that means polity area is completed. Are you able to get this? Once polity is, if I say polity is completed means Lakshmikant has been read, previous questions have been solved, these 100 to 120 questions have been solved, okay, and whatever questions that are there at the back of Lakshmikant, these have to be solved. Okay, now especially for a fresher who has started his preparation now, okay, for you it takes a lot of time. That means 6-7 months will not be sufficient for you unless and until you put in extra effort. Fresher ante ఇప్పటిదాకా ఏ పరీక్ష రాయలేదు, ఓకే, ఇదే ఫస్ట్ టైం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, అది గ్రూప్ 1 రాస్తున్నారు. ఫ్రెషర్ అంటే నా దృష్టిలో అది. ఇంతకుముందు గ్రూప్ 2 రాశారు, లేదంటే సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు, మీరందరూ ఫ్రెషర్స్ కాదు. సో ఫ్రెషర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం లక్ష్మీకాంత్ బుక్ హోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? ఓకే, సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ లైక్ 10 hours ఎవ్రీ డే, 8 to 10 hours every day approximately. Okay, so that means including coaching. That means some 3.5 hours of class, then 5.5 hours of preparation is needed from your side. Okay, so because I'll show you the syllabus step by step, then you'll understand that syllabus is huge. Okay, so this is one approach. So we have a data bank almost like some 15,000 questions. Okay, so which we have specifically prepared for UPSC and competitive exams. So along with the material, along with the coaching, these 15,000 questions will be given to you. For example, polity alone will provide you with some 1200 questions, like 150 questions from each chapter. So this will help you to understand all the basics. Is this clear? Okay, so ఇది మొదటిది మేము చేసేది ఏంటంటే ప్రతి చాప్టర్కి క్వశ్చన్లు ఇస్తాము. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేసి మెంటర్స్ అని ఉంటారమ్మా, దెర్ ఆర్ మెంటర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ ద మెంటర్స్ అండ్ డిస్కస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్డ్. సో దట్ ఈస్ వన్ అప్రోచ్ విచ్ వీ ఫాలో ఫర్ UPSC ఆల్సో. సేమ్ వీ విల్ ఫాలో ఫర్ civil service group 1 also. Is this clear? Okay, so then one more important area is this mental ability. There are some students maths రాని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, రీజనింగ్ మ్యాథ్స్ రాని వాళ్ళు. మ్యాథ్స్ మెంటల్ అబిలిటీ వదిలేసి ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలని అనుకోవచ్చు, కానీ అంత ఈజీ కాదు అది. Mental ability is something like, suppose 20 questions are coming, all 20 questions can be answered. That means it will give you a boost with respect to your prelim score. So you cannot escape from solving these questions. Are you able to get this? అంటే నాకు అసలు మ్యాథ్స్ రాదు సార్, నేను జిఎస్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను అంటే దట్స్ డిఫరెంట్. కానీ జిఎస్ అంతంత మాత్రమే ఉంది అన్నప్పుడు మెంటల్ అబిలిటీ ఏం చేస్తుంది, మనకు స్కోర్స్ పెంచుతుంది. అండ్ చాలామంది ఇంజనీర్స్ రాస్తారు, ఇంజనీర్స్ అందరూ ఈ మెంటల్ అబిలిటీ ఈజీగా క్లియర్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి అక్కడ స్కోర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మెంటల్ అబిలిటీని స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వాలి మెంటల్ అబిలిటీకి. సో ఈ మెంటల్ అబిలిటీ ప్రిపరేషన్కి, ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ మెంటల్ అబిలిటీ, ఎవ్రీ డే ఆర్ every week, at least 3 days, you will be spending on solving these mental ability questions. Okay, so other than what the coaching is doing here, other than that, I am expecting you all to put in also effort with respect to mental ability. See, first thing is prelims అయితేనే మనం మెయిన్స్ రాస్తాం. సో ప్రిలిమ్స్ అవ్వడానికి పక్కడబంది ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు సివిల్స్ రాసిన వాళ్ళు కూడా, తెలంగాణ వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు సివిల్స్ రాయకుండా దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు క్రాక్ TSPSC. Logic is very simple, because in Telangana they are expecting that the competition will be little less for those who have already written mains or those who have prepared for civil services. Okay, second thing is you will be getting power in our own state. So that is the reason most of the students in Delhi also right now who are preparing have shifted their preparation from UPSC to TSPSC. That means prelim scores will be high. ప్రిలిమ్స్ స్కోర్స్ అంటే ప్రిలిమ్స్ ఆషామాషిగా క్లియర్ అవ్వదు, గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే క్లియర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ థింగ్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, సో వాట్ షుడ్ బి డన్, వాట్ విల్ బి డన్ ఇన్ కోచింగ్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ అవుట్ సైడ్ కోచింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ థింక్ ఐమ్ ఆడబుల్ ఫర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. Okay, so these things. Okay, so don't think why in coaching sir is talking about something like what we have to do outside coaching. So what you do outside coaching is more important than what you do in the coaching center. I'm very open with you. Okay, I'm very open with you. In fact, if you can see our track record in the last 5 years, every year we have got minimum 6 to 7 genuine ranks. In UPSC I'm talking about. We have not done Group 1. Group 1 we have not given coaching
This is the first time we have taken up the responsibility of giving Group 1 coaching. I'm open with you. There's nothing to hide. First time we have got into this Group 1. Till now, we are only into civil services. And we know the pulse of the examiner. We know the pulse of the examiner ante answers ela raste marks vastayi. Ee pulse telsu. Okay, so those students who have come, or online students, some of your seniors who have recommended you all to me, is basically because of this logic only. Okay, so where we in our mentorship, we make write answers and essay practice and all that. So కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ రాయాలంటే ముందు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వాలి. అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వడానికి చాలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఏం చెప్తారంటే మీరు మా క్లాస్ వినేస్తే పాస్ అయిపోతారని చెప్తారు. నేను ఫస్టే చెప్తున్నా, క్లాస్ విల్ బీ అన్ అడెండమ్, అడిషన్. రిమెంబర్ దిస్, కోచింగ్ విల్ బీ అన్ అడిషన్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఎఫర్ట్ ఓన్లీ. టీచర్ విల్ బీ ఓన్లీ గివింగ్ యూ డైరెక్షన్. Teacher can only give you direction, right direction. Of course, teachers will not misguide you. Teachers will give you direction, we will give you material. But the end of the day, seeing the question and answering the question is your job. Adhamautundi kadamma. It is your job. It is not teacher's job. Teacher will not do. Only if you practice, you will clear. If you are not practicing through just class, it will become difficult. Got it clear? Okay, so ఇంటర్వ్యూ లేదు అంటే గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ విల్ బీ గివెన్ త్రూ మెరిట్. ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్వ్యూ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ విల్ బీ గివెన్ త్రూ మెరిట్. బట్ our target always should be to be in top 10. Now am I again repeating, our target always should be in top 10. So if you want the prime post, no. So prime post basically when we talk about RDO, these kind of posts, top 10 lo undali. For suppose if there is something wrong happening also, listen very carefully. For suppose if there is something wrong happening also, let's take an error of 10%. Let's take an error of 10%. Error of 10% ante 500 seats lo 50 seats ki error ki ichesanu. Error, I think you know what is error. Error is human error. Error is human error. Human error can include everything. Okay, so that means in 450 seats are there, let's say. In that, let's say there is reservation for women also. There is reservation for women also. And this is a golden opportunity, especially for women, because there is reservation. If you prepare very properly, they need women officers. They need women officers. But for boys, if you have to clear, are you able to get this? The number of posts for you will be around 200 to 210. You can't look at that number 503 or 502, 503. Got my point, right? I'm very clear with you. And is it easy to get that? Is it possible to get into that 200? Yes. Our target should be in top 10. That means if you're writing for top 10, definitely nobody can do anything. Are you able to get this? And at the same time, engineers will not be targeting MPDOs. Engineering చదువుకొని వచ్చి రేపొద్దున ఐటీ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంకేదైనా ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. ఒక ఎంపీడీఓ అవ్వాలనేది మన లక్ష్యం అవ్వకూడదు. Okay, I always try to target big. Okay, so I've not introduced myself, I'll introduce myself later. And I expect also that our target should be always big. So if you're writing this exam, our eyes should be always on, if you're eligible for DSP, it should be DSP or it should be RDO. For that, our target should be top 10. Top 10, top 10. This should be our target. I think you're able to get my point. Right? Okay, message is very clear. టాప్ 10 రావడానికి లేదా టాప్ 20 రావడానికి మనకి మొత్తం కాంపిటీషన్ ఉండేది సివిల్స్ వెటరన్స్ నుంచి. సివిల్స్ వెటరన్స్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్, యూ కాల్ దెమ్ పీఠాధిపతులు. సివిల్స్ వెటరన్స్ ఆర్ దోస్ హు హావ్ గాన్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ దే హావ్ రిటన్ మెయిన్స్. దీస్ పీపుల్ వీ కెన్ బీట్ దెమ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, ఓకే, సో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ బికాస్ వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు. దే ఆర్ రెడీ అండ్ దే ఓన్లీ హ్యావ్ టు రీడ్ తెలంగాణ. రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ దెమ్. Very clear. Okay, so prelims ki, if you solve these 12,000 to 15,000 questions after reading the basic material and class, you are ready for prelims. There is no way we will not be in a position to clear. I am repeating it again. If you have read basic books, listened to all the classes and solved these 15,000. 15,000 ante em takku kadamma. 15,000 is something like daily 150 questions you should solve. Daily 150 questions. After some, so that means those who have already prepared for civils, automatically it is solving only. Those who are pure freshers, after 2 months you will start
start solving questions. Complete freshers అనేవాళ్ళు 2 నెలల తర్వాత 60 రోజుల తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు పాలిటీ చదువుతున్నాం, పాలిటీ చదివేటప్పుడే సైమల్టేనియస్గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎకానమీ చదివేటప్పుడు ఎకానమీ సాల్వ్ చేయాలి. మెంటల్ అబిలిటీ కంటిన్యూస్లీ యూ షుడ్ బి సాల్వింగ్. యూ గాట్ మై నా సిలబస్ అంతా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తాను, వీళ్ళందరూ సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు, నేను అప్పుడు మొదలు పెడతాను అంటే మీరు వెనకపోతారు, మీరు కంప్లీట్ చేయలేదు. నేను సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి రాలేదు, ఇది చెప్పడానికి వచ్చి సబ్జెక్ట్ చెప్పి టీచర్స్ వేరే. I'll be taking economy. I'm known for economics area mainly, and I'll be also taking Telangana economy. Okay, complete materials will be given. Complete materials. As of now, English medium materials are ready, but Telugu medium materials are not ready. I'm open with you. That's why I've asked, first of all, how many of you are writing in English? How many of you are writing in Telugu? Okay, so complete materials will be given. Booklets of questions will be given to you. Booklets of questions అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద 1000 బిట్లు 1200 బిట్లు ఇస్తాం. అవి సాల్వ్ చేసుకొని మీ బాధ్యత అది మెంటర్స్తో అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కూర్చోవడం. ఓకే, ఫస్ట్ 1 week we will follow up. Come and sit and talk. Afterwards, it is your responsibility to call up to the office and take an appointment and sit with the mentor and get your doubts cleared, whatever you have not understood in the class. I think I'm making things very clear. So this is our approach. Our approach is basically we'll have class. 1 is class. 2 we'll have these objective tests. 3 there is separate answer writing practice. We'll give you access to an app where there are mains practice which you can do. Okay, and you can also come and write answers here also. Okay, so and we'll also give you model answers for whatever questions you are writing. Model answers, I'll show you some questions today. Okay, and I'll just show you like how this syllabus is more than, in fact this syllabus is how this syllabus is more than UPSC syllabus. I'll also show you the syllabus also. If somebody is saying syllabus is very limited, I find if you really want to do justice for this syllabus, the syllabus is far more than UPSC syllabus. Okay, so prelims ki em cheyali, basic books anni chadavali. Okay, polity ki Lakshmikant. Okay, and anyhow, the subject experts will come and discuss all that. Okay, so polity, basic Lakshmikant. What you should do is after reading the chapter, 1200 questions have to be solved. And if once these 1200 questions are solved, then only that chapter or that particular subject is over. అర్థమైంది కదమ్మా ఇది. రెండోది మెంటల్ అబిలిటీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ జాక్పాట్ కాబట్టి. ఓకే, థర్డ్ థింగ్ వాట్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ ఇస్ there is a GK book called Lucent. I don't know how many of you know. Okay, GK book called Lucent. This Lucent publication GK book has science. Okay, it has biology, it has some physics, it has some history, it has some facts. So this Lucent book, I will suggest generally wherever there is factual kind of exam. For example, there is CAPF. CAPF is one exam conducted by UPSC. ఓకే, అలాగే మన గ్రూప్ 1 పరీక్షలకు కూడా కొంచెం జనరల్ నాలెడ్జ్ అడిగే అవకాశం ఉంది. అందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే రీజనింగ్ బేస్డ్ యూపీఎస్సీ పేపర్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఎస్ఐ పేపర్ కూడా అనలిటికల్ అయింది కాబట్టి. కానీ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ అనుకుందాం ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చాయి, మీతో పాటు గ్రూప్ 2 వాళ్ళు కూడా ప్రిలిమ్స్ రాస్తారు. గ్రూప్ 2కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వరు, కానీ మీ ప్రిలిమ్స్ రాకుండా చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు మెయిన్స్ రాయరు, మెయిన్స్ రాస్తే ప్రాబ్లం లేదు, బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో యూ కెనాట్ హిట్ దెమ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ప్రాక్టీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అనలిటికల్ పేపర్ అంటే సివిల్ సర్వీస్ పేపర్ లాగా వస్తే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఒక 70% పేపర్ సివిల్ సర్వీసెస్ లాగా వచ్చింది, ఒక 30% పేపర్ ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫ్యాక్చువల్ ప్యాటర్న్ వస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది, మీరు ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అది ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే జీకే కూడా కొంచెం చదువుకోవాలి. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఇస్ దిస్ ఓకే? ఐ మేకింగ్ సెన్స్? Some sir is calling. Okay, so for that my weapon is this only, Lucent. Lucent is available everywhere. So, sir, we should wait for subject to be completed. Though you join, don't join, maybe some of you.
And though you are like syllabus is not completed also, you can read this book. ఒక జనరల్ సైన్స్ చదవడానికి కోచింగ్తో సంబంధం లేదు, అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద స్టూడెంట్స్ కంటిన్యూస్లీ కీప్ రీడింగ్ అలాంగ్ విత్ ద టీచర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ద టీచర్ రీడ్స్ బిఫోర్ ద teacher completes the topic. This is the way we perform. This is the way we operate. Are you able to get this? Okay, so this is one reference book. ఇందులో ఏంటంటే మనకు సైన్స్ రిలేటెడ్, బయాలజీ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ ఇవన్నీ రెఫరెన్స్. సైన్స్ టీచర్, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ సైన్స్ టీచర్, హీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో టుడే we'll have two teachers mainly. One is who's going to talk about Telangana Movement. Okay, Santosh Rao sir will talk about Telangana Movement and all. Okay, and you have Lakshman sir who is going to talk about polity, governance, etc. Hello, sir. సార్ నేను క్లాస్లో ఉన్నా, మీరు రండి ఆఫీస్కి. ఓకే, అక్కడే సార్, అక్కడే కూర్చోండి. ఓకే, రైట్ సార్. ఓకే, till here things are clear, right? Okay, so this I expect 95% of us will clear preliminary test if it is 1:50. 1:50. కానీ దానికి కూడా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఒకటి లూసెంట్ పుస్తకం చదవటము, గ్రూప్ 2 వాళ్ళని మనసులో పెట్టుకొని ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వటం. దే ఆర్ ద టఫెస్ట్ కాంపిటీటర్స్, నాట్ సివిల్స్. సివిల్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ద టఫ్ కాంపిటీటర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. గ్రూప్ 2 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద టఫ్ కాంపిటీటర్. దే ఆర్ రియల్ గుడ్ కాంపిటీషన్. దే పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. చాలా కష్టపడ్డారు ఇంతకుముందు, చాలా బిట్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణకు సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా పట్టు ఉంటుంది. అర్థమైంది కదమ్మా? తెలంగాణ క్వశ్చన్ సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా పట్టు ఉంటుంది. అండ్ దే విల్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. సో యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1 రాస్తే అసలు ఇబ్బందే లేదు. మీరు ఎట్లాగో గ్రూప్ 2 చదువుతున్నారు ఎవరమ్మా ఇక్కడ? గ్రూప్ 2 చదివే వాళ్ళకి 100% గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది. 100% అంటే చదివితే. ఓకే, ఓకే. సో టిల్ హియర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, నౌ మెయిన్ ర్యాంక్ ఫెచ్చింగ్ ఏరియా. Rank fetching area is obviously our mains paper. Okay, so this mains area is basically rank fetching, and I expect my students to be extraordinarily doing well, especially in mains. And I can tell you, we are one of the best team which we have, especially with respect to answer writing. Okay, if you take in South India also, with respect to mentorship and answer writing, we are the best team which we have. Okay, who can guide you with respect to essay writing or answer writing. Okay, that is the 100% there. There is Ashok Nagar also, we have that name. Okay, so but only thing is, unless and until you know something, you can't write anything. మీకు ఏమైనా వస్తేనే కదా రాసేది. ఓకే, కొంచెమైనా రావాలి, లేదా కొంచెం సబ్జెక్ట్ గుర్తుండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మెయిన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ సీ, వన్ ఇస్ యూ హ్యావ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఇస్ క్వాలిఫైయింగ్. Anyhow, okay, we'll talk about it later. And this is about essay. Essay. So these are the areas from where essays are asked. Okay, social issues and social problems, Indian politics, okay, developments in science and technology, issues of economic growth and justice. Okay, generally in group 1 services we have choice also. Okay, so okay essay ఎన్ని మార్కులు ఉంటుంది? ఎన్ని essays ఇస్తారు జనరల్గా? 3 essays. Okay, 50 marks each. Okay, not like UPSC, you need not write 2 big essays. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? సో యూపీఎస్సీలో ఎస్ఏ ఎన్ని మార్క్స్? యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఎస్ఏ పేపర్ హౌ మెనీ మార్క్స్? 250. ఓకే, సో ఎస్ఏ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 250 మార్క్స్. ఓకే, సో హియర్ ఎస్ఏ ఇస్ హౌ మెనీ మార్క్స్ హియర్? 150 marks. Okay, essay is 150 marks. Got the point, right? Okay, and 50, 50, 50. You will have 3 small essays to be written. 3 small essays to be written. Is this clear? Okay, now sir, what should be our approach for essay? Essay approach em undali? ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఓకే, ఎస్సే బాగా రాయాలంటే ఫస్ట్ మనకి కొన్ని అంశాల మీద అవగాహన ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనకు పాలిటీ కొంచెం తెలిసి ఉండాలి.
some areas of economy you should know, basic at least. Basic economy you should know, what is happening around you. For example, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి, శ్రీలంకన్ క్రైసిస్ నుంచి ఇండియా ఏం నేర్చుకోవచ్చు? This was a question UPSC interview. Recently our student was asked. శ్రీలంకలో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఉంది కదా, శ్రీలంకన్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు? ఓకే, అదొక క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్ అడుగుతాం మిమ్మల్ని. మన సీఎం వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేశారు కదా ఢిల్లీలో. వై డిడ్ ఈ ప్రొటెస్ట్ మా? ప్యాడీ. వాట్ ప్యాడీ ఇస్ దట్? పారాబాయిల్ రైస్. ఓకే, సో ఒక సీఎం వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేయడం కానీ లేదా ఎఫ్సిఐ పారాబాయిల్ రైస్ కొనుక్కోవడం అనేది మీకు సమ్మతమా? అది కరెక్ట్ అప్రోచా? లేకపోతే ఎఫ్సిఐ నామ్స్ ప్రకారం ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ బియాండ్ లిమిట్ ఉండకూడదు కాబట్టి, ఇది తెలంగాణ క్లైమాటిక్ కండిషన్కి సంబంధించిన విషయం ఇది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మీరు తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆ పారాబాయిల్ రైస్ కొనుక్కోవడం కరెక్టా లేదా ఇలా ప్రొటెస్ట్ చేయడం కరెక్టా? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ అని అడిగారు. 2 క్వశ్చన్స్ అడిగాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని. ఒకటి, శ్రీలంక నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు? శ్రీలంక నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు? శ్రీలంకన్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు అమ్మా? జనరల్గా ఒక 3 పాయింట్లు చెప్పండి. వాట్ ఈ సేస్ ఇస్ సడన్ క్విక్ డెసిషన్స్. ఒక్కసారిగా నిద్రలేసి నేను ఒక డ్రాస్టిక్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే సరిగ్గా దాని మీద అవగాహన లేకుండా ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ విత్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఓకే, ఇంకేం నేర్చుకోవచ్చు? శ్రీలంకన్ క్రైసిస్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు? ట్యాక్సెస్ షుడ్ బి లెస్ ఆర్ ట్యాక్సెస్ షుడ్ బి మోర్? పర్లేదు చెప్పమ్మా. ట్యాక్సులు తగ్గించొద్దు. ఓకే, ఈ సేయింగ్ ఎక్కువ ట్యాక్స్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వద్దు. ఓకే, మరీ ఎక్కువ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తే రేపొద్దున రెవెన్యూస్ రాకుండా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నప్పుడు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఒక పదం చదువుకుంటాం. అంటే రోజువారీ ఖర్చులు గవర్నమెంట్కి. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బీ సంథింగ్ లైక్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ సబ్సిడీస్, దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ సాలరీస్, దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ డిఫెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రేజ్ రెవెన్యూ. From maybe they have not built infrastructure, etc. And too much of dependence on one single country. Improper diplomacy అంటే ఇప్పుడు ఇండియా చూడండి. ఇండియాని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇండియా రష్యాతో క్లోజ్ ఉందా? ఉంది. యుక్రెయిన్ తోటి క్లోజ్ ఉంది. ఇప్పుడు యుఎస్ టర్కీ మీద శాంక్షన్స్. టర్కీ వై యుఎస్ ఇంపోజ్ శాంక్షన్స్ అగేన్స్ట్ టర్కీ? There was some missile system called S-400 అనే మిజైల్ సిస్టమ్ కొనుక్కోవడం వల్ల టర్కీ రష్యా నుంచి యుఎస్ శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసింది. ఇండియా మీద శాంక్షన్స్ వేసిందా మరి? ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ ఇస్ డిప్లొమసీ. దిస్ ఇస్ మోడీజీస్ డిప్లొమసీ. Diplomacy is something like you are a strong player and you are playing a diplomatic role. Over dependence on just one country, that is China, with respect to infrastructure development, etc., has also created problems. ఇంకోటి ఏం నేర్చుకోవచ్చు శ్రీలంక నుంచి అంటే, ఒక్క సెక్టర్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయితే, అంటే డైవర్సిఫై కాకుండా, ఎకానమీ ఎప్పుడు డైవర్సిఫై అయి ఉండాలి. శ్రీలంకలో ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళకి ఎకానమీ? మెయిన్లీ అగ్రికల్చర్, బేసిక్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఒకటి, రెండోది టూరిజం. వెన్ యూ హ్యావ్ narrowed down your economic system, okay, what is the problem if you narrow down your economic system? One small pandemic like COVID, finish. You're over dependent on tourism and you're over dependent on agricultural export. కోవిడ్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, టూరిజం కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఎప్పుడు డైవర్సిఫైడ్ ఎకానమీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఇబ్బంది ఏంటి? వీఆర్ ఓవర్ డిపెండెంట్ ఆన్ సర్వీసెస్. 54% ఆఫ్ అవర్ అవుట్పుట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్వీసెస్. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ 20% వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత ఫోకస్ చేసినా 14% సెకండరీ సెక్టర్లో. మన టోటల్ అవుట్పుట్కి 14% మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు డైవర్సిఫై చెయ్యవో, డైవర్సిఫై అంటే అన్ని సెక్టర్స్ నుంచి ఆదాయం రావాలి, అన్ని సెక్టర్స్ మన అవుట్పుట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అలా కాకుండా కొన్ని సెక్టర్స్ మీదే మనం ఫోకస్ పెడితే ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు శ్రీలంక నుంచి. మీకు ఇట్లా జనరల్గా ఆలోచించే థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటే
ఆన్సర్స్ వేరే వాళ్ళకంటే బెటర్గా రాయగలుగుతాము. మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లేదు మనకి, ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ లేదు. ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. ఓకే, పంజాబ్ హర్యానా ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఇన్ని రోజులు. ఎందుకు పంజాబ్ హర్యానా ఫార్మర్సే ప్రొటెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఆంధ్ర నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ వేరే ఫార్మర్స్ ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ చేయలేదు? What are the reasons for Punjab and Haryana farmers mainly protesting? What are the main reasons for that? Why is it that you didn't have protests coming from Karnataka or Tamil Nadu or AP, Telangana? Why our farmers didn't protest? What could have been the reasons? మొన్న ప్రొటెస్ట్ చేశారు కదా పంజాబ్ హర్యానా ఫార్మర్స్. మోడీజీ ఫార్మ్ లాస్ వెనక్కి తీసుకున్నారు కదా ఎలక్షన్స్. ఓకే, ఎందుకై ఉండొచ్చు? ఎంఎస్పి బేసికల్లీ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే రైస్ వీట్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటుందో, ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుందో, అందులో 60% ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ, బికాజ్ వీఆర్ ప్రొక్యూరింగ్. ఎఫ్సిఐ ఎందుకు ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది? ఎఫ్సిఐ ఎప్పుడు స్థాపించారు? ఎఫ్సిఐ అంటే ఏంటమ్మా? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో నో టెన్షన్. Okay, FCI is Food Corporation of India. This particular institution procures food grains. Okay, ఎందుకు ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది అంటే బఫర్ స్టాక్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఎక్స్ట్రా స్టాక్ బఫర్. Okay, so this FCI, if you see FCI, this is, let's say this is FCI. Okay, FCI is going to procure from farmers. ఓకే, అండ్ ఎఫ్సిఐ ఫార్మర్స్కి ఒక ప్రైస్ పే చేస్తుంది, అది ఎంఎస్పి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, మినిమం గ్యారంటీ. ఓకే, ఎఫ్సిఐని ఎప్పుడు స్థాపించారు? 1965లో. 1965 ఎందుకంటే 1960స్లో డ్రాట్స్ వచ్చాయి, చాలామంది చనిపోయినారు. ఓకే, సో హంగర్, టు హ్యాండిల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ లైక్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ FCI will procure, and FCI started procuring mainly what? Rice and wheat. Why? To handle hunger needs, you need rice and wheat. Your buffer stock ఏదైతే ఉందో అది రైస్ వీట్ అయి ఉండాలి. అందుకనే స్టార్టింగ్ నుంచి 1965 నుంచి కూడా రైస్కి కానీ వీటికి కానీ ఎంఎస్పి ఎక్కువ ఇచ్చింది. ఎంఎస్పి అంటే ఏంటి? మినిమం గ్యారంటీ గివెన్ టు ద ఫార్మర్. రేపొద్దున ఫార్మర్ రైస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫార్మర్కి కరెక్ట్ ధర రాకపోతే మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ సీజన్లో హీ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ రైస్. So MSP will give him that minimum guarantee so that he will continue producing what? Rice or wheat. And only hunger can be handled by focusing on staple crops. That is the reason they focused on rice and wheat initially. Are able to get this? And most of the rice and wheat is procured from Punjab and Haryana. These were the states which mainly benefited. Punjab and Haryana are the main states which benefited because of what? First Green Revolution. Here I am not taking a class. What I am trying to say is, for writing mains, to get that extra mark, your thought process should be better than others. మన ఆలోచన శక్తి మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా. అంటే 2 points more than others. How do you write? ఇప్పుడు ఎఫ్సిఐ ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటూ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫోర్స్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోమని. సో యూపీఎస్సీలో అయితే మనం ఏం చెప్పాలి? వాళ్ళ రీజనల్ యాటిట్యూడ్ ఉందా లేకపోతే నేషనల్ యాటిట్యూడ్ ఉందా అని చెక్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఆంధ్రాకి ఇబ్బందులు ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మర్ ప్రాబ్లమ్స్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేస్తున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాడు యూపీఎస్సీలో. యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో హీ వాంట్స్ అ నేషనల్ యాటిట్యూడ్, నాట్ రీజనల్ యాటిట్యూడ్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? సో there's a difference. No, this is a state level exam. So here UPSC interviewer will check if there is conflict between AP and Telangana. Do you have any mercy or do you have some knowledge about the problems of the farmers of Andhra Pradesh? You anyhow know the problems of farmers of Telangana. He will try to check your regional attitude. You're too confined to your state, or are you okay with a broader mindset? That should be shown whenever such questions are asked. In UPSC basically I'm talking about. Okay. Here since interview is not there, your opinions are not questioned. మెయిన్స్లో మన ఒపీనియన్ అంటే ఏంటి? ఏదన్నా ఒక కమిటీ చెప్పిన రిఫార్మ్స్ ఉంటాయి, అవే మన ఒపీనియన్స్ చాలాసార్లు.
మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఏదైనా కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్తారో అవే మన ఒపీనియన్స్. మ్యాక్సిమం టైం విల్ నాట్ బి మ్యాక్సిమం రైటింగ్ అవర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ జనరలీ ఇన్ మెయిన్స్. ఈ ఇంటర్వ్యూ విల్ స్పెసిఫికలీ ఆస్క్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి. సో అప్పుడు ఏం చెప్తాం, యూపీఎస్సీలో అయితే ఏం చెప్తాం, దానికి షార్ట్ టర్మ్లో ఫార్మర్స్కి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తే మంచిదేం. ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఫార్మర్ ఇస్ ద పూరెస్ట్ మ్యాన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ద రిస్కియస్ట్ బిజినెస్ ఆన్ ఎర్త్. Farmer is the poorest man who is doing riskiest business on earth, that is farming. So welfare of farmers is important. So in the short term, procurement, yes. But in the long term, this is not the solution. Long term lo complete FCI procure chesukovalanedi ibbandi. Crop diversification jaragali, other methods undali. State should have its own methodology. You cannot depend on FCI. మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఎప్పుడైతే ఇష్యూస్ని క్షుణ్ణంగా అనలైజ్ చేస్తామో మనం ఆటోమేటిక్గా కామన్గా ఆన్సర్స్ రాసే వాళ్ళని ఈజీగా దాటేస్తాం. రెండే ఇక్కడ. గంటలు చదివినా యూజ్ ఉండదు బుక్ ముందేసుకొని. ఎప్పుడైతే అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తామో అదర్ ఫెలో విల్ నాట్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. ఇట్ ఈస్ అ రిలేటివ్ ఎగ్జామ్. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ స్టడీ బికాస్ అదర్ ఫెలో షుడ్ నాట్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, అలా చదివినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా we will get 2-3 marks more than the competitor. I think you're able to get my point. You read an issue in that way. For example, ఇప్పుడు NATO issue ఉంది. NATO you complete in and out warకి వెళ్ళుంటే రష్యా తోటి మీకు ఓకేనా? వార్కి వెళ్తే పర్వాలేదా? You know about NATO? Okay, so that opinion basically, NATO going ahead with in and out war with Russia. So there may be many people who will be, and you know that Ukraine is one country which has left nuclear arms earlier. తెలుసు కదమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేటో ఒకవేళ ఇన్ అండ్ అవుట్ వార్కి వెళ్ళుంటే రష్యా తోటి, దానివల్ల గ్లోబల్ రిపర్కషన్స్ ఏంటి, ఇలా ఓకే ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా అనలైజ్ చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆర్బీఐ కొన్ని పాలసీస్ తీసుకొస్తుంది. ఆర్బీఐ ఏదైనా పాలసీ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒకటి అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ గ్రోత్ గురించి ఆలోచించాలి. ప్రొడక్షన్, అవుట్పుట్ మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద వర్డ్ జీడిపి బికాస్ దిస్ డెమో క్లాస్. ఓకే, ప్రొడక్షన్. అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ we use the word called what? Inflation. Inflation అంటే increase in prices. Inflation అంటే increase in prices. ఇప్పుడు గమనించినట్టయితే across the globe, because of Ukraine war or whatever is the reason, now the situation is what? Inflation is increasing or decreasing? Inflation is increasing. అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏదైనా పాలసీ స్టాండ్ తీసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ బై మంత్లీ పాలసీలో ఆర్బీఐ ఒక పాలసీ తీసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఆర్బీఐ ఎలాంటి పాలసీ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించే అవకాశం ఉందా ఆర్బీఐ పాలసీలో? గ్రోత్ మీదే ఫోకస్ చేస్తుందా? ఏం చేయొచ్చు? గ్రోత్ అంటే తెలియదు అంటే ఇబ్బంది లేదు, డోంట్ వరీ. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు చెక్. ఓకే, సో యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గ్రోత్ ఆల్సో. టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్. Okay, total output of the country, or we use a word called GDP, don't worry, gross domestic product. Total output of the country, total production of all goods and services in the domestic territory in the country. Okay, so now whenever RBI is framing policy presently, either it will it focus on this output or will it focus on reducing prices? This is the question I'm asking. US lo inflation ela undi ipudu? Inflation means increase in price. US also inflation problems are there. Situation of oil prices across the globe. War is one situation. Okay, when oil prices are increasing, that means inflation is a mere threat now in the future basically. That is the reason ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు పాలసీలు ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఆర్బీఐ ఏ పాలసీస్ అన్నీ ఎకనామిక్ గ్రోత్కి సంబంధించి అంటే అవుట్పుట్కి సంబంధించి. ఎందుకు? పాండమిక్ రావడం వల్ల గ్రోత్ పడిపోయింది కాబట్టి, ప్రొడక్షన్ లేదు. సో గ్రోత్ మీదే ఫోకస్ చేశారు, అవుట్పుట్ మీద. కానీ ఇప్పుడు పాలసీ ట్విస్ట్, దెర్ విల్ బి పాలసీ టిల్ట్ దట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్? ఇన్ఫ్లేషన్. ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఒక 3-4 పాయింట్లు చెప్పగలిగితే మెయిన్స్కి రెడీ అయినట్టు. మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా నేను. మీరు మెయిన్స్కి ఎట్లా రెడీ అని చెప్పాలి? సార్ నేను మొత్తం పుస్తకం చదివాను ఎకనామిక్స్కి, లేకపోతే తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలన్నీ చదివారు, కానీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఒక 4-5 పాయింట్స్ ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పగలుగుతారో మనకు 100% మెయిన్ స్కోర్ పెరుగుతుంది.
ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్. దానికి ఏం చేయాలి అది నెక్స్ట్. దీనికి ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? ఎనీబడి హ్యాస్ సమ్ థాట్? ఈజ్ ఇట్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్? ఓకే, I use the word inflation or something, growth for freshers. Okay, output. Output means production. Okay, inflation means increase in price. చెప్పగలుగుతారా ఏమన్నా? ఎస్ సార్. రాజశేఖర్ చెప్పమ్మా. ఓకే ఓకే, సరే సరే, రైట్ రైట్. ఇంకా ఉందా రాజశేఖర్? అంతేనా? ఓకే 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 ఓకే, వెరీ గుడ్. సి వాట్ హీ సేయింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రైజెస్ని తగ్గించడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఓకే, ఒకవేళ ప్రైజెస్ పెరిగితే ఇలాగే అది గ్రోత్కి కూడా ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ అదే. ఇఫ్ ప్రైజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, ఓకే, ఇఫ్ ప్రైజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, it will have an impact on growth also. Are you able to get this? How? People spend less. Simple logic. అంటే ఎప్పుడైతే ధరలు పెరుగుతాయో నా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నా ఖర్చులు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో, ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ అ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మై కన్జంప్షన్ విల్ ఫాల్. Earlier I am consuming, let's say 10 kgs of rice. Now I'll consume only 5. Are you able to get this? Because prices have increased. Got my point? Consumption will fall. Okay, so that is one. Second, because inflation is increasing, మొత్తం కన్జంప్షన్లోనే వెళ్ళిపోతే సేవింగ్స్ పడిపోతాయి. సేవింగ్స్ అంటే నేను బ్యాంక్లో ఇంతకుముందు ఎక్కువ సేవ్ చేసుకునేవాడిని అనుకుందాం, ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకోలేను. సేవింగ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సేవ్ మోర్ ఇన్ ద బ్యాంక్, ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ మోర్ ఇన్ ద బ్యాంక్, from my savings only, bank will give what? Loan. This loan will be taken by the corporate or the businessman. I'm talking about businessman. He will use this for what? Production. This increase in production or output is what we are calling it as what? Growth. That means this inflation will indirectly affect savings. Savings will affect my ఇన్వెస్ట్మెంట్. కార్పొరేట్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడో, ఐఎమ్ యూజింగ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సేవింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ విల్ గివ్ ఫ్యూచర్ రిటర్న్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ విల్ గివ్ ఫ్యూచర్ రిటర్న్. ఏదైతే ఇప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నానో అది నాకు ఫ్యూచర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ బయింగ్ అ కార్, యు ఆర్ బయింగ్ అ హౌస్. బయింగ్ అ కార్ ఇస్ కన్జంప్షన్. బయింగ్ అ హౌస్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బికాస్ the value of the house appreciates, the value of the car depreciates. 3 ఏళ్ల తర్వాత నా కార్ ధర పడిపోతుంది, నా హౌస్ ధర పెరగచ్చు, ప్రాపర్టీ పెరగచ్చు. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? సో హియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజెస్ గ్రోత్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫోకస్ చెయ్యవో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే గ్రోత్కి కూడా ప్రాబ్లమే. దానికోసమనే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏదైతే పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుందో సబ్సిక్వెంట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ని ఆలోచించి ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఫస్ట్ రీజన్ అదే. ఇలా రాయాలమ్మా, అర్థమవుతుంది అనుకుంటా నేను చెప్పేది. getting the point what I'm trying to say. Okay, so this is some concepts which you should be thinking. Okay, now that means whatever issues that are going on around you, if you take up that issue, 4 or 5 points, are you able to speak out? If I take out the syllabus, if this is the syllabus, if I open the syllabus out, okay, if I take up a topic, can I bring in some 5-6 points on each area? This is what, okay, so if I take up a particular topic, can I give 5-6 points on each area? అంటే నోట్స్ ప్రిపేర్ కూడా చేసుకునేటప్పుడు టాపిక్ వైజ్ నోట్స్ 5-6 points on each topic has to be prepared.
The material which I will give you also will be in this line only. అంటే ఒక టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో యూపీ మన టీఎస్పీఎస్సీ సిలబస్లో ఆ టాపిక్కి సంబంధించి 10 to 11 పాయింట్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఓకే, సో ఒకటి కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడం, రెండోది దాన్ని ఎలా పేపర్లో తీసుకొని రావాలి. Are able to get this? So this is basically I am talking about something called as analysis or analytical skills. Analytical skills. I'm not here to subject. Sirs will talk about let's see what the syllabus and all we'll discuss. But you're able to follow what I'm trying to say. Is this clear? Okay. So, sir, analytical skills, లేదా రైటింగ్ స్కిల్స్. సో మెయిన్స్ క్లియర్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్ ఇక్కడ ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ స్కిల్, రెండోది రైటింగ్ స్కిల్. రెండే స్కిల్స్ మనకి టీఎస్పీఎస్సీ క్లియర్ చేయడానికి. ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ స్కిల్, ఓకే. సో దెన్ ఇస్ రైటింగ్ స్కిల్. హౌ డు ఐ డెవలప్ మై రైటింగ్ స్కిల్? ఎస్పెషలీ all of you are writing in English only, as you have mentioned. Okay, how to develop writing skill before the subject is prepared? సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఎవ్రీడే ఆన్సర్ రైటింగ్, సబ్జెక్ట్ రాకుండా సబ్జెక్ట్ మీద ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసి ఉపయోగం లేదు. ఐమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ ఇట్. సబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలియదు కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాస్తాం. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ తీసుకొని దానిలోంచి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని, ఓకే, అందులోంచి మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ అ నారో వే ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. దట్ విల్ నాట్ వర్క్. Narrow way of answer writing, that will not work. Many of the institutes now they are into this. Why? Because answer writing is you will select one article from Hindu or Indian Express, you frame a question from there and you start writing. First of all, ఒక ఆన్సర్ రాయడానికి ఆ ఆర్టికల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఒక్కటే సరిపోదు. ఎప్పుడైతే ఫ్రెషర్ ఆర్టికల్ చదివి ఆర్టికల్లోంచి ఆలోచించాలని చూస్తాడో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ నారో డౌన్ అయిపోతుంది. మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా? యుల్ బి నారో డౌయింగ్ ఓన్లీ, యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ టు దట్ ఆర్టికల్. నో, వై షుడ్ యూ రైట్ అన్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్టికల్? ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? సో సార్, మరి ఆన్సర్ రైటింగ్ సిలబస్ అయ్యాక చేయాలా? కాదు, ఇప్పటి నుంచే చేయాలి. చేయాల్సిన ఆన్సర్ రైటింగ్ కాదు. యూ షుడ్ డూ ప్రెస్సీ రైటింగ్. యూ షుడ్ డూ ప్రెస్సీ రైటింగ్. నో, వాట్ ఇస్ ప్రెస్సీ రైటింగ్? రీడింగ్ అ బిగ్ ఆర్టికల్, condensing it into 4 or 5 lines. This is what you should do along with our day-to-day preparation. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్ ఆన్వర్డ్స్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ప్రెస్సీ రైటింగ్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? హార్డ్లీ 20 minutes, 25 minutes మ్యాక్సిమం. అంటే ఒక ఆర్టికల్ తీసుకుంటాం. హిందూ డిఫికల్ట్గా ఉంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో తీసుకోండి. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా డిఫికల్ట్గా ఉంటే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోండి. ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ మొత్తం చదువుతాం. ఒకటే ఆర్టికల్ చదువుతాము. చదివింది దాన్ని 5-6 లైన్స్లో రాయాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెస్సీ రైటింగ్. This is the best way to master answer writing. So continuously for 1 month, if somebody is practicing pressy writing, and once in 8-9 days, you can come and sit with the mentor to get yourself evaluated with respect to pressy writing. అంటే ఒక పక్క పాలిటీ చదువుతూ ఉంటారమ్మా, పాలిటీతో పాటు ప్రెస్సీ రైటింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రెస్సీ రైటింగ్కి మీకు సబ్జెక్ట్తో పని లేదు, సబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేదు. అది దట్స్ ప్యూర్లీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఏంటి సార్ సుత్తి చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? నో, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ షుడ్ డూ. దిస్ ఈస్ ప్రెస్సీ రైటింగ్ హ్యాస్ టు బి ప్రాక్టీస్డ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ రెగ్యులర్. అంటే లక్ష్మీకాంత్ చదువుతూ లక్ష్మీకాంత్ మీద ఆన్సర్ పాలిటీ ఆన్సర్ రాయలేం. లక్ష్మీకాంతే చదవకుండా పాలిటీలో ఏం ఆన్సర్లు రాస్తారు? మీకు అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్పేది? ఇప్పుడే ప్రెసిడెంట్ చదువుతున్నారు, ప్రెసిడెంట్ మీదే రాసేస్తారా మొత్తం? ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివి ఆ పారాగ్రాఫ్ రాయడం కాదు ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే. ఒక క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని మల్టిపుల్ వ్యూ పాయింట్స్ తీసుకొని రావడానికి ఉండాలి బ్రెయిన్లో. అది సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ డెవలప్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేయాలి. లేకపోతే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుంది. 2 ఆన్సర్లు రాస్తారు, ఎవరో బాగాలేదని చెప్తారు, ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుందో నేను రాయలేను అనుకుంటారు మీరు. అక్కడ రాసి క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఏమి గట్ మై పాయింట్ రైట్? రాసి క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు అందరేం తోపులేం కాదు. దే విల్ వుడ్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వెరీ కన్సిస్టెంట్లీ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్. Are you able to get my point? So first pressy writing, don't take no negative feedback. No, pressy writing లో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ టైం రాస్తాం, ఇంగ్లీష్ తప్పులు వస్తాయి. సెకండ్ టైం ఇంగ్లీష్ ఎర్రర్స్ కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ టైం మొత్తం కంటెంట్ వస్తుందా రావట్లేదా, అలా ప్రతిరోజు 20-25 minutes ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్. 1 month తర్వాత చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్. దెన్ వన్స్ పాలిటీ 1.5 month పాలిటీ ఆర్ 1 subject is over, then you will take polity questions. అర్థమవుతుంది కదా? పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు తీసుకొని అప్పుడు పాలిటీ రాస్తాం, అప్పుడు ఎకానమీ రాస్తాం. ఇది అప్రోచ్. ఇది ఓకే.
ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్. ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ ప్రెసీ రైటింగ్ చేయాలి. సెకండ్ ఏం చేయాలి? ఎన్సీఆర్టీ వెనకాల ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాలి. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్సర్స్ కాదు, ఎన్సీఆర్టీ వెనకాల క్వశ్చన్స్. ఫ్రెషర్స్, సంబడి సెడ్ డైరెక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టైం సార్, నా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా. సివిల్స్ వాళ్ళు ఓకే, సివిల్స్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసి ఉంటే దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ దోస్ హూ ఆర్ రైటింగ్ నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, take up NCERT books. There are questions behind NCERT book. Those questions have to be practiced for answer writing. Two things: pressy writing, practicing questions behind NCERT. Okay, అర్థమైంది కదా? Okay, clear? Till here is it okay? So sirs are waiting, but I'll take another 5 minutes. Okay, so till here is it okay? Understood? So these are some things. And coming to essay, I wanted to give this approach for essay. Basically when we talk about essay, okay, ఎస్సే అంటే ఏంటమ్మా? ఎస్సేలోనే మనకు కొంచెం ఎలాబరేట్గా రాసే అవకాశం ఉంటుంది. మీ థాట్ ప్రాసెస్ చూపించే అవకాశం ఉండేది ఓన్లీ ఎస్సేలో మాత్రమే. నార్మల్గా ఆన్సర్స్లో మన థాట్ ప్రాసెస్ చూడం. ఆన్సర్స్ ఆర్ ప్రెసీ రైటింగ్. ఇన్ మై వ్యూ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూపీఎస్సీ, టీఎస్పీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ, ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇస్ ప్రెసీ రైటింగ్. A big content, you are condensing it into a short format and you are trying to satisfy the examiner. This is what is pressy writing. But for essay, you have to work on different dimensions. You have to work on your thought process and dimensions. Sir, ela sir, for example, okay, say తీసుకుంటే, okay, so there is this essay. So this was a previous UPSC essay. Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. This was one UPSC essay. Okay, I'm talking about dimensions. Okay, so here there are multiple areas. For example, 2017 there was this re-exam group 1. Okay, so there were some questions asked, and in group 1 when he's asking essays also, he's asking completely from different areas. Ante ippudu meer syllabus chuste, syllabus prakaram one essay was from economic growth and justice, one essay was with respect to education, one essay was with respect to sexual harassment problem of women at workplace. What are the policies that have been brought in, and what is your opinion on that? This was the essay basically. In group 1 I'm talking about, of course not pure Telangana group 1. This is the first time, no, pure Telangana group 1. You don't have a copy of pure Telangana group 1. Are you able to get this? APPSC పరీక్షలో యూపీఎస్సీకి ఏపీపీఎస్సీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? యూపీఎస్సీలో 250 మార్క్స్, ఏపీపీఎస్సీలో కానీ టీఎస్పీఎస్సీలో ఇట్ విల్ యూ రైటింగ్ 50-50-50 3 essays and full choice is there, no tension only. అంటే మనకి ఈ 6 ఏరియాస్లో 3 ఏరియాస్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన ఉంటే చాలు. మీకు అర్థమవుతుందమ్మా? 3 ఏరియాస్ మీద కంప్లీట్ పట్టు ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ సెయింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ అంటే గ్రోత్ జస్టిస్కి సంబంధించి డేటా మొత్తం ఒక దగ్గర ఉండాలి. ఓకే, అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ సంబంధించి మొత్తం డేటా ఒక దగ్గర ఉండాలి. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ 3 ఏరియాస్ కంప్లీట్లీ పర్ఫెక్ట్. అదర్ ఏరియాస్ యూ విల్ ఓన్లీ గ్లాన్స్ త్రూ. అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో డైమెన్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఎస్సే, పావర్టీ ఎనీవేర్ ఇస్ థ్రెట్ టు ప్రాస్పరిటీ ఎవ్రీవేర్. దిస్ వాజ్ ద ఎస్సే. ఈ ఎస్సే ఏమంటుందమ్మా? ఎనీబడి కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్? దిస్ వాజ్ యూపీఎస్సీ ఎస్సే ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, నాట్ TSPSC. TSPSC we don't have any model. So poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. This was the essay. డైమెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్సేకి ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఏముండొచ్చు, ఈ ఎస్సేకి పొలిటికల్ డైమెన్షన్ ఏముండొచ్చు, ఈ ఎస్సేకి ఎథికల్ డైమెన్షన్ ఏముండొచ్చు, సోషల్ డైమెన్షన్ ఏముండొచ్చు, ఎన్విరాన్మెంటల్ డైమెన్షన్ ఉందా ఈ ఎస్సేకి? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. Poverty generally everybody sees as an economic problem. Poverty is both economic and a social problem. Okay, and you can also link this essay environmental angle to this essay or internal security angle to this essay. 6-7 dimensions you can think for this essay. ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఎస్సే? పావర్టీ ఎక్కడున్నా
Okay, poverty can be in Afghanistan or Pakistan. It is a threat to India or US also. Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. Poverty northeast lo unte, it can be a problem to our other states also. Are you able to get my point? Okay. Poverty ippudu ekkuva unte next generations ki kuda effect avvachu. This is the environmental aspect. So for example, if I have to think of an environmental angle to this essay, ఎప్పుడైతే పావర్టీ ఎక్కువగా ఉంటుందో మనం ఎక్కువ ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ వాడతాం. చూలా, okay, you don't have gas cylinders, okay, so therefore you will be using chula. More is the poverty, more will be the fossil fuel usage. Do you accept this? More poverty, more fossil fuel usage. More fossil fuel usage means more pollution. You cannot think of sustainable development. What is sustainable development? You are thinking of future generation. Sustainable development అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నాకే ఆకలి చావులు వస్తుంటే నేను ఐ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ మై గ్రేట్ గ్రాండ్ డాటర్ ఆర్ గ్రాండ్, ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ మై డాటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. You are dying hungry. Why will you think of your daughter? That means today if there is a poverty, there will be more usage of fossil fuels. It is going to affect sustainable development. What is sustainable development? It will affect future generation. That means today's poverty is affecting the prosperity of my future generations also. This is the environmental angle. Poverty anywhere, poverty today is a threat to prosperity of my future generations. Ardhamaindamma? This is a dimension. What dimension is it? It's an environmental dimension to the essay. How did you get to this? It is thought process. You will not find in books. You have to think. For example, can I think of a political angle to it? More is the poverty, more you will not have rational voting patterns. రేషనల్ ఓటింగ్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? యూఎస్లో లేదా యూకేలో ఓట్ వేసేటప్పుడు వాడు ఆలోచిస్తాడు నాకేంటి బెనిఫిట్, కాస్ట్ బెనిఫిట్, దెన్ హీ విల్ ఓట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ మెయిన్లీ ఎమోషన్. వాట్ ఈస్ ఎమోషన్? ఎమోషన్ టువర్డ్స్ రిలీజన్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎమోషన్ టువర్డ్స్ కాస్ట్, ఎమోషన్ టువర్డ్స్ యువర్ ఏరియా or region. Are able to get my point? More is the poverty, less would be your rational thought process. More is the poverty, more motivating would be that 2,500 rupees note for voting. More is the poverty, less would be the rational voting pattern. It will be a threat to democracy. Are able to get my poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. Are able to get my point? So that is a political angle. I'll think of a political angle. అంటే డెమోక్రసీకి కూడా థ్రెట్ అని మీకు అర్థమైంది కదమ్మా. అలాగే ఇప్పుడు నార్త్ వెస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ ప్రావిన్స్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో, అక్కడ పావర్టీ ఎక్కువ, టెర్రరిజం ఎక్కువ. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ పావర్టీ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ బార్డర్, ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ యుఎస్ ఆల్సో. ట్విన్ బ్లాస్ట్స్ ఇన్ యుఎస్. Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. This is about something like international prosperity. If the developed countries are not going to think about poor countries, nenu baunte chalu. COVID is a pure example where we started thinking about others also for the first time in our life. Are you able to get this? Okay, so otherwise, this is a, or if there is northeastern areas are there, if Modi ji's government is least bothered about northeast and handling poverty in northeast, ఏమవ్వచ్చు? అక్కడి నుంచి ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రావచ్చు. Central India is at threat. Poverty anywhere in the northeast will also affect the security of the central India. Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. Are you able to get this? అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇలా డైమెన్షన్స్ గురించి ఆలోచించాలి అంటే థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేయాలి. పుస్తకాలు ముందేసుకుంటే రాదు. మనం 150 మార్క్స్కి సాలిడ్ స్కోర్ చేయొచ్చు. Are you able to get my point? Are you able to get this? Different dimensions if you're showing in front of him, why will he not give marks? Ardhamautunda? With a beautiful introduction. Introduction can be a story. Introduction can be a quotation. Are you able to get it? Okay, so you have to elaborate your thought process in essays. Essay is not pressy writing. Essay is about thought. Okay. So you can take the ethical angle to the same topic also. Swami Vivekananda was saying that Bhagavad Gita cannot be given to a starving man. You can't call a starving man, come on, chalo, read Bhagavad Gita. Ni karma ila undi,
అందుకే నువ్వు poor అని. That Swami Vivekananda never said that, because first hunger has to be handled. First physical needs have to be handled. Only then you can talk about spirituality. That means what? When there is poverty, the ethical fabric of the country will be eroded. All ethics will be taught by at least by a half full person, if not completely full stomach. Somebody is poor, you can't expect, he cannot be kind, he does not have the opportunity to be kind. He does not have the opportunity to do good. Simple logic. You are starving. Your children are starving. How do you expect me to do only good? I can't. White Tiger and a movie undi. It was, if you want, you watch. Okay, so this man kills, and then he becomes a very big businessman also. Then everybody, the killing is also endorsed. Are able to get this? Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. So more is the poverty, more would be the social alienation also. Are able to get this? So like that you have to. And more poverty, more drugs on street. Because you have nothing to look forward in life, it can be a terror threat also. IS motivation will come for more people who are poor. Of course, others who are maybe fanatics who are motivated, that's a different thing. But most of the people who are poor will be motivated towards terrorism. So it's a threat to prosperity of the developed world also. So that's how you should think of multiple dimensions. Ante essay ki sambandhinchi em cheyali ante utti ప్రెస్సీ రైటింగే కాకుండా ఒక ఇష్యూ తీసుకొని దాని డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్స్ ఆలోచించాలి. ఓకేనమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇస్ దిస్ ఓకే టిల్ హియర్? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? ఓకే, సో ద టీచర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్, సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో మై జాబ్ is not to teach you about any subject or not decipher any subject. So my job is to tell you what has to be done. Exactly what has to be done to get a rank. Okay, once we start our class also, my main focus will be that only. Okay, other than teaching you economy. Understood? So my will be, if you are writing essays, I'll sit with you. This would be mine. If I'm somewhere in Delhi or something, I'll be doing Zoom sessions with you, giving you feedback with respect to essay. This is what I do. Okay, this is my job, is to basically get ranks. Okay, any subject-wise experts are there. For each subject, we have 2 experts. Okay, so that is not at all a problem. You can also, today you can see some 2-3 teachers based on the time. Okay, then I will again continue. We'll have one more session also later. I think this session is not sufficient. Is that okay? Okay, so I'm not giving any break. Let sir take on. Is that okay? Okay, chalo. Yeah. Good evening, students. Am I audible? Last, obviously, without mic also, I think I am audible. Okay. So for the next half an hour or so, we are going to discuss about Telangana Movement. Telangana Movement, the syllabus decoding of the Telangana Movement. So first, I think you already knew that the Telangana Group-1 examination schedule is about to come. I mean, the notification is very soon, it's going to be come up. I think you know about which multi-zone you belong to. I think you know about this multi-zones and local status and non-local status. If don't know, so some other people will tell you. Basically, the entire Telangana divided into 2 multi-zones, multi-zone 1, multi-zone 2. If you belong to the S12 districts of, old districts of Adilabad, Karimnagar, Warangal, Khammam, Nizamabad, then you belong to multi-zone 1. Other all districts are multi-zone 2. That means Hyderabad, Rangareddy, Mahbubnagar, Nalgonda. These districts are multi-zone 2. Out of 503 jobs, in multi-zone 2, more number of jobs you can expect. Because that Hyderabad falls under multi-zone 2, there you can expect majority number of the assistant audit officer and commercial tax officer. These kind of jobs will be much in the multi-zone number 2. So based on that, even you can start as your preparation. Anyhow, Telangana groups examination, it will be in 2 phases, prelims and mains. Recently, government of Telangana, they issued the GO, that the interview, so they are taking away the interview process. Now in prelims, you don't have any negative marking so far, okay? So far they did not have any negative marking. We don't know, we have to see the notification, how they will come up. Because in recently Andhra Pradesh Group 1 notification, they included the negative marking. Whereas in mains exam, you will have overall
900 marks, students. Okay, you will have 900 marks. Out of these 900 marks, so first paper will be the essay paper, that is 150 marks, and rest of the paper 2 and paper 3, paper 4, paper 5 and paper 6. Okay, all these papers are related to general studies. What we are discussing about Telangana Movement. Telangana Movement comes under paper 6. Okay, this is the first thing you should understand. Telangana Movement comes under paper 6. Each paper consists of 150 marks. That means 150 marks into 6 papers altogether. How many marks? Written exam 900 marks. Okay, this is the these are the marks which will be counted, and these are the marks which will be decide your ranking in the final marks. Okay, or final cutoff. In prelims marks, they are only the prelims will be the only qualifying in nature. Prelims mark will not be carried away into mains. So out of this 900 marks, what I am going to discuss now is regarding the Telangana Movement, that is 150 marks paper. So in this Telangana Movement, so the entire syllabus divided into 3 phases, students. Okay, first let me explain about the 3 phases. What are these 3 phases? Then I will give you the micro analysis of the syllabus. Okay, Telangana Movement, they included this subject to test the student awareness about the Telangana, because Telangana government is expecting that whoever public servant is going to be in the Telangana government, that public servant must be Telangana consciousness, because the the region and the people, they were exploited for so many years. That is the reason Telangana Movement has been come up. That's okay. We will discuss how this kind of exploitation has been done. Anyhow, first let me explain about this. What are these 3 phases? Students, entire Telangana Movement, we can divide it into 3 phases. The first phase, the syllabus, the first section of the syllabus, not only the Telangana Movement, each and every GS paper except the essay, all these GS papers are divided into 3 sections, each and every, even the paper 3 also. Paper 3, for example, you will have paper in 3 parts. Part 1, social issue; part 2, polity; and part 3, governance. Like that, Telangana Movement also divided into 3 parts. So the first part deals with the idea of Telangana. Idea of Telangana, students. I will show the syllabus copy also. Idea of Telangana. In this idea of Telangana, all the events from 1948 to 1970, they included. That means, so whatever the happenings related to Telangana between 1948 to 1970 included in idea of Telangana. That means how the Telangana idea has been formed. Telangana enduku kavalanaru annadi mottam kuda part 1 lo. Okay, part 1 lo untundi. Part 2 is about the mobilization phase. Mobilization phase, students. Mobilization phase is all about, okay, different political parties, okay, how they mobilized the Telangana cause, Telangana kavalani cheppesi, how the political parties were formed. That is between 1971 to 1990. We'll go in detail regarding each part. Just I am giving the bird's eye view of the Telangana Movement syllabus. So Telangana Movement syllabus can be divided into 3 phases. So idea of Telangana, phase 1, that is part 1. Part 2, mobilization phase, 1971 to 1990. And the part 3 related to the towards the formation of Telangana states. Towards the formation of Telangana state. Towards the formation of Telangana state, students. This is from 1991 to 2014. So these are the 3 phases how we are going to discuss about Telangana Movement. Are we clear about this? Okay. So Telangana Movement subject under paper 6. This subject carry 150 marks. In this 150 marks, the entire subject divided into 3 parts. Part 1, idea of Telangana. Part 2, mobilization phase. Part 3, towards the formation of states. So this is according to the timeline also. Ante years in batti 1948 and endiskunna manam. Why we took 1948? Because 1948 is the year where Hyderabad state merged into India. Hyderabad state merged into India through which operation? Operation Polo. Very good. Which is also known as Operation Caterpillar. Okay. Or else police action, as well as Godard plan. Godard's plan. Godard was a military officer at that time. So these are the different names of the Operation Polo. Okay. Why they use the police action? Why they did not use the military action? We will discuss in the subject. Okay. Police action అన్న వర్డ్ ఎందుకు వాడారు, military action అన్న వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు? Because there are certain kind of issues. Nizam went to UNO. Nizam approached to UNO as well as UN Security Council regarding the Hyderabad state. ఓకే, హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలని చెప్పేసి నిజాం ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? యుఎన్ఓకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈవెన్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో ఇండియా డోంట్ వాంట్ టు రిఫ్లెక్ట్ దట్ ఇండియా ఈస్ టేకింగ్ మిలిటరీ యాక్షన్ ఆన్ ద వన్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్న ప్లేస్ పైనే మళ్ళీ మనం మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకున్నామని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇండియా ఇమేజ్ బ్యాడ్ అవ్వకూడదు కదా. దట్ ఈస్ ద సజెషన్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ.
Jawaharlal Nehru suggested that we should not use the word military, we should use only the word police action, because the same thing was used by the Harry Truman. The same word used by Harry Truman. Harry Truman was the former US president. Harry Truman used the same word when America was doing the Korean War. When America was doing the Korean War, they used the word police action. We adopted the same kind of terminology in India as well with respect to Hyderabad. Now, we'll go in details regarding the, Telangana syllabus. So this is the first part, students. That is the idea of Telangana. Are you able to see the font? Idea of Telangana. That is from 1948 to 1970. So in our Telangana movement, we start with the terminology. From here, we will start. That is origins of the issues of Mulki and non-Mulki. And from this, we are going to discuss. Before this, whatever this historical background, Telangana culture, Telangana fair, festival, as well as Telangana administration during the time of Salar Jung, all this information you will be covered in the history part. In Telangana movement, we start from where origins of the issues of Mulki and non-Mulki. This first chapter, this entire first chapter deals with the Mulki and non-Mulki issue. First, you have to understand, okay, just I'll give brief overview of what is this Mulki and non-Mulki issue. Listen, students. In chapter 1, so chapter 1, it deals with the Mulki and non-Mulki issue. Have you heard about this word Mulki? What do you mean Mulki? What do you mean Mulki? Mulki means local. In present day also, in present group 1 exam also, you will belong to, if you belong to multi-zone 1, you are local of that area. Otherwise, you will be non-local. In Telangana group 1, how much reservation given to locals? 95% reservation given to locals. Have you heard about this? So, now, how this Mulki and non-Mulki issue came to Telangana? First, during the time of Bahmani Kingdom. During the time of Bahmani Kingdom, some people from Iran, Iraq, as well as Turkey, they came and they settled down in the Bahmani Kingdom. How many of you are preparing for UPSC here? UPSC, okay. So, when you are preparing for UPSC, in the Vijayanagara Empire, you might have heard that, okay. Vijayanagara Empire was disseminated by the Bahmani rulers. Even Vijayanagara, these Bahmani rulers, they attacked the Hampi city, and still you can find the ruins of Hampi city. Hampi cities ni Muslim rulers under would attack చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు హంపీకి వెళ్తే గనుక those kind of destroyed Hampi city you can found. Okay, Hampi is the UNESCO World Heritage Site also. Have you heard about Hampi? So Bahmani sultans, ఎప్పుడైతే గనుక this Telangana area, it previously used to known as Deccan. That is the reason we used to have Deccan Radio, Deccan Airlines, Deccan Chronicle, all this, okay, because we are in the Deccan Plateau. So this Telangana region historically was ruled by Bahmani Kingdom. After this Bahmani Kingdom, it was ruled by Qutub Shahis. After Qutub Shahis, Asaf Jahis. This Asaf Jahi is also known as Nizam, students. This Asaf Jahi is also known as Nizam. So there are total 7 Nizams ruled Hyderabad state. Okay. Mulki, non-Mulki issue, first it started in the Bahmani Kingdom. In Bahmani Kingdom, people from Iran, people from Iraq, people from Turkey, they came from those countries to the state of Hyderabad, to the state of Deccan. Those people are Shia. They belong to Shia community, but the local community in India, majority of the Muslims are belong to Sunni. So this was the sectorial division was happened between the non-locals and locals. So non-locals ki locals మధ్య ప్రాబ్లం రావడం వల్ల ఇన్ఫైటింగ్ అంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకోవడం వల్ల Bahmani kingdom was completely destroyed. After that, Qutub Shahi kingdom came. Qutub Shahi kingdom time lone present Charminar was built. Okay, Golconda Fort also was built. Qutub Shahi people, they knew how the problem of local and non-local is, like how much the problem will be. So that is the reason Qutub Shahi is given importance to the localites. They encourage the Telugu language. They started giving the preference to the people like Akkanna, Madanna. Those were the people they were given preference. Mir Akkanna, Madanna, if you are from Khammam district, Khammam Bhadradri temple, that was built by these 2 people, Akkanna and Madanna. So Qutub Shahi people, they understood the local, they understood the okay. So they understood the importance of local people. That and they encourage the local language as well. You can connect the same point with the Buddhism and Jainism also. Why the Buddhism and Jainism was very popular compared to the Vedic culture, compared to the like Hindu religion, because Buddhism and Jainism was spread in the local language, vernacular language. Yes or no?
హిస్టరీలో మీరు చదివింటారు కదా బుద్ధిజం జైనిజం గురించి. అలానే కుతుబ్ షాహీ టైంలో మనకి ఎప్పుడు కూడా ముల్కీ నాన్ ముల్కీ అనే ప్రాబ్లం రాలేదు, బికాస్ దే టేక్ కేర్ అబౌట్ ద లోకల్ పీపుల్. ఇది మనకి గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెన్స్. దాని తర్వాత ఏం జరిగింది, నిజాం టైం. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ నిజాం టైం సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్ వర్ డన్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు సిలబస్ కాపీలో మీకు ఇందాకల సో సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్, హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వర్డ్స్. Here you can see here, students, administrative reforms of Salar Jung. Salar Jung, even you can see in Hyderabad Salar Jung Museum also. Salar Jung was the prime minister during the time of Nizam. So fifth Nizam time lo fifth Nizam పేరు ఏంటంటే అఫ్జలుద్దౌలా. ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో మీరు అఫ్జల్ గంజ్ తెలుసు కదా, పేరు విన్నారు కదా, అఫ్జల్ గంజ్, అఫ్జలుద్దౌలా. ఫిఫ్త్ నిజాం టైంలో సాలార్ జంగ్ 1 ఉండేవాడు అనమాట. సాలార్ జంగ్ 1 1853 నుంచి 1883 వరకు ఉన్నారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ, నరేషన్ చెప్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు. సాలార్ జంగ్ 1 టైంలో హైదరాబాద్ వాజ్ ఇన్ ఏ సివియర్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీరు ఇలానే కంటిన్యూ అయితే కనుక మేము మీ స్టేట్ని మా కంట్రోలింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఓకే అని చెప్పేసి వార్నింగ్ చేశారు. అప్పుడు సాలార్ జంగ్ 1 హీ స్టార్టెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్. మరి రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎఫెక్టివ్ స్టాఫ్ ఉండాలి కదా. దో స్టాఫ్ వర్ రిక్రూటెడ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఇండియా. అలా వచ్చినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియన్ వాజ్ అఘోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ్. అఘోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ్ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సరోజినీ నాయుడు. ఓకే, సరోజినీ నాయుడు వాజ్ బేసికలీ born and brought up in Hyderabad. Okay, Sarojini Naidu father was Aghoranath Chattopadhyay. Aghoranath Chattopadhyay was the first principal of Nizam College in Hyderabad. హైదరాబాద్లో నిజాం కాలేజ్ ఉంది కదా, నిజాం కాలేజ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎవరంటే అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఆస్పిరెంట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాలార్ జంగ్ 1 సో మెనీ నార్త్ ఇండియన్స్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ స్టేట్. దట్ ఈస్ హౌ అగైన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఇష్యూ స్టార్టెడ్. సో మెనీ పీపుల్ దే అప్రోచ్ టు ద నిజాం. దే డిమాండెడ్ దట్ లోకల్ పీపుల్ షుడ్ బి గివెన్ ప్రియారిటీ. సో నిజాం అండర్స్టూడ్ ద గ్రీవెన్సెస్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకొని నిజాం ఇష్యూడ్ వన్ ఆర్డర్. అట్ దట్ టైమ్ ఆర్డర్స్ నోన్ యాజ్ ఫర్మాన్. అప్పుడు మనం ఆర్డర్స్ ఏమనే వాళ్ళం, ఫర్మాన్ అనేవాళ్ళం. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నిజాం ఇష్యూడ్ ద ఫర్మాన్, దట్ ఈస్ 1919 ఫర్మాన్ వాజ్ ఇష్యూడ్. ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ 1919లోనే మనకి మాంటెక్ చెమ్స్ఫర్ రిఫార్మ్స్ కూడా వస్తాయి స్టూడెంట్స్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ మాంటెక్ చెమ్స్ఫర్ రిఫార్మ్స్ ఆల్సో 1919. సో 1919లో ఫర్మాన్ అనేది వచ్చింది. ఏమని, ముల్కీ షుడ్ బి గివెన్ ప్రయారిటీ. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ముల్కీ అన్న డెఫినేషన్ వచ్చిందనమాట. Who is Mulki? A person who is living in Telangana for last 15 years, that person will be the Mulki. Okay, అలా వచ్చిన తర్వాత దానికన్నా అంటే అలా రావడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది స్టూడెంట్స్. 1919 కన్నా 1 year ముందు ఏం జరుగుతుందంటే 1918లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టార్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్. నిజాం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, యాక్చువల్ నిజాం అంటే సెవెంత్ నిజాం. ఓకే, సెవెంత్ నిజాం మనకి 1911 నుంచి 1948 వరకు ఉంటారు. సెవెంత్ నిజాం ఫ్రమ్ 1911 టు 1948 ఆపరేషన్ పోలో వరకు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 37 years. సెవెంత్ నిజాం ఏం చేస్తారంటే, హైదరాబాద్లో మనకు కావాల్సిన స్టాఫ్ లేరు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్. వీ నీడ్ మోర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఫర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ వన్ యూనివర్సిటీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, సెవెంత్ నిజాం, హీ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. బట్ ఇన్ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఈవెన్ నార్త్ ఇండియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ మచ్ మోర్. ఉస్మాన్ అంటే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, మన లోకల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని. బట్ నార్త్ ఇండియన్స్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోకల్స్ వర్ అనేబుల్ టు గెట్ ద జాబ్. దాంతో ఫ్రస్ట్రేట్ అయినటువంటి లోకల్ యూత్ ఏం చేశారంటే కనుక, దే ప్రెజరైజ్ ద నిజాం దట్ లోకల్ షుడ్ బి గివెన్ ప్రియారిటీ. ఇన్ 1919 సో నిజాం ఇష్యూడ్ వన్ ఆర్డినెన్స్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 1919 ఫర్మాన్. 1919 తర్వాత ఆ ముల్కీ రూల్స్ కొన్ని సంవత్సరాలకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసమని అగైన్ నిజాం ఇష్యూడ్ సో వన్ మోర్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ సో 1933. ఓకే, 1933 అనేది మీకు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, కాకపోతే మనం విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ 1933 ఆర్డర్, సో దానివల్ల ఏముందంటే ముల్కీస్ వర్ గాట్ మోర్ ప్రొటెక్షన్. ముల్కీస్ కంటే లోకల్కి ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారనమాట. దానివల్ల ఏమైంది, లోకల్ పీపుల్ అప్రిషియేటెడ్ ద నిజాం అండ్ లోకల్ పీపుల్ సపోర్టెడ్ ద నిజాం అండ్ లోకల్ పీపుల్ దే ఫార్మ్డ్ వన్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నిజాం సబ్జెక్ట్ లీగ్. దాన్ని మనం ముల్కీ లీగ్ అంటారు అనమాట. ముల్కీ లీగ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1935 టు సపోర్ట్ నిజాంని సపోర్ట్ చేయడానికి ముల్కీ లీగ్ ఫామ్ అయింది. బాగానే ఉంది. నిజాం ఏమనుకున్నారు, ఇది నాకు సపోర్ట్ చేయడానికే కదా అనుకున్నారు. కాకపోతే ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే, దిస్ ముల్కీ లీగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types students. Okay, so this Mulki League divided into 2 types. ఇందులో ఏంటంటే కొంతమంది ఏమన్నారంటే
దక్కన్ నేషనలిజం అన్నారు. దిస్ థియరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దక్కన్ నేషనలిజం. ద థియరీ ఆఫ్ దక్కన్ నేషనలిజం అంటే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వీఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, irrespective whether you are Muslim, whether you are Hindu. This is very good theory. But some people in the Mulki League, they started that one more theory, Islamic sovereignty. Islamic sovereignty. వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కనుక మనం దక్కన్ పీపుల్ అంతా ఒకటే కాదు, దక్కన్లో కూడా మళ్ళీ హిందూస్ వేరే, ముస్లిమ్స్ వేరే. సో ముస్లిమ్స్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హిందూస్. లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదా. నిజాం సబ్జెక్ట్ లీగ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1935. In Nizam Subject League, there were two theories. One theory supported that all the Hyderabad people are brothers and sisters, we should be united. But some people are stated that our Muslim interests are different from the Hindus. ఎందుకు అలా థియరీ వచ్చింది? ఆ థియరీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే 1935, 1938 ఆ టైంలో ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ వాజ్ దేర్. All India Muslim League was there. All India Muslim League, it is demanding for the separate country for the Muslims. On the same lines, in Hyderabad also, they started that Hindu interest and Muslim interest is different. అలా ఈ ముస్లిం లీగ్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ముల్కీ లీగ్ ఉంది కదా 1935, some people from this Mulki League, what happens? Some people from this Mulki League, they slowly separated and they started one organization that is, in the later days, it became the MIM. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది కాస్త ఏమైంది? MIM అయిందనమాట. మజ్లిస్ ఇతిహదల్ ముస్లిమన్. మజ్లిస్ ఇతిహదల్ ముస్లిమన్. MIM అయిన తర్వాత MIM ఊరికే ఉందంటే గనక వన్ పర్సన్, లైక్ సో మహమ్మద్ హసన్, he suggested that MIM should maintain the soldiers. We have to protect our Muslim brothers from the Hindus because we are living in the Hindu majority country. We have to protect ourselves. How can we protect ourselves? By training in the weapons. How to train the weapons? By recruiting the volunteers. That volunteers are nothing but Rajakars. That volunteers are nothing but what? Rajakars. I've heard about this word Rajakars. Rajakar leader was Qasim Razvi. Rajakar leader was Qasim Razvi. These Rajakars started doing atrocities on the, like common man. Because of these atrocities of Rajakars, Government of India given warning to Nizam. You have to stop the atrocities. You have to respect the freedom of speech of the people. Because in this process, there was an agreement between the Nizam and Government of India. What is that agreement? Nizam promised to Government of India that, okay, we will protect the people. Okay, and we don't maintain good relation with Pakistan. మేము పాకిస్తాన్తో రిలేషన్ పెట్టుకోము. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, వీ విల్ బి న్యూట్రల్. ఇలాంటి ఒక అగ్రిమెంట్ పైన నిజాం సైన్ చేశారు. ఆ అగ్రిమెంట్ని మనం ఏమంటామంటే స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్స్? స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, బట్ నిజాం వైలేటెడ్ ద స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ సెండింగ్ ద ఆర్మీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆపరేషన్ పోలో. ఆపరేషన్ పోలో వాజ్ డన్ ఇన్ ద 1948 students. Operation Polo done in the 1948. After the Operation Polo, Hyderabad was ruled by two people, students. Operation Polo was done in 1948. In 1948, Operation Polo was done and Hyderabad merged on when date? Which date? Hyderabad India lo eppudu merge ayindandi? Which date? 17th September. These are the fundamentals you must know. 17th of September. 17th September 1948, it was the time Hyderabad merged into India. 2 days తర్వాత 19th September 1948 రోజు ఏం జరిగిందంటే హైదరాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాస్ టేకెన్ ఓవర్ బై వన్ మిలిటరీ లీడర్. దట్ మిలిటరీ లీడర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జేఎన్ చౌదరి. జేఎన్ చౌదరి అన్న మిలిటరీ లీడర్కి వెళ్ళిపోయింది హైదరాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే నిజాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జేఎన్ చౌదరి ఎప్పటి వరకు ఉన్నారు? 1948 19th సెప్టెంబర్ నుంచి 30th నవంబర్ 1949 వరకు ఉన్నారు. దిస్ ఎంటైర్ మిలిటరీ రూల్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్స్. 30th నవంబర్ తర్వాత ఏం జరిగింది? విల్ సీ. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆన్ 1st of December 1949, on 1st of December 1949 till the 5th of March 1952. Because in India, when the first time elections were happened, 1952. Parliament also formed in 1952. Till 1952, there was no democratically elected government in Hyderabad state. హైదరాబాద్లో డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ లేదు. మరి ఎవరు రూల్ చేశారు హైదరాబాద్ని 49 నుండి 52 వరకు? దెర్ వాజ్ వన్ సివిల్ సర్వెంట్.
civil servant, ICS, Indian Civil Services Officer. He ruled Hyderabad. That person is known as M.K. Vellodi. That person is known as M.K. Vellodi. So this first unit of Telangana movement, it deals with, here you can look at here students, it deals with all the sections whatever we covered, that is origin of Mulki and non-Mulki, employment policies under Usman Ali Khan, 1919 order, as well as Nizam Subject League, as well as merger of Hyderabad into Indian Union. Why Hyderabad police action was done? Because of the Rajakars atrocities, and there are some other reasons also there. In class I will tell you. As well as employment policies under military rule. Military rule was done by the J.N. Chowdhury, as well as next one was the civilian rule, that is M.K. Vellodi. During this time I told you J.N. Chowdhury started on when? 19 September 1948, and M.K. Vellodi continued till 1952. That means during this time how the violation of Mulki rules were happened. This is all about the chapter number 1. Are you understanding the points? So this is how Telangana movement will start. Okay, from here onwards, once Telangana merged into Hyderabad state, that is in 1948 till 1952, Hyderabad was ruled by two people, J.N. Chowdhury, M.K. Vellodi. In 1952, elections happened in entire India as well as Hyderabad. Hyderabad lo election jariginayi, India lo kuda election jariginayi. For the first time parliament also formed in 1952. అలా పార్లమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇండియాలో, అలానే హైదరాబాద్లో అసెంబ్లీ ఫామ్ అయింది. అలా ఎలక్ట్ అయినటువంటి ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు తెలంగాణకి, హైదరాబాద్ స్టేట్కి? బూరుగుల రామకృష్ణారావు. బూరుగుల రామకృష్ణారావు వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్, elected by the people. And during the Burgul Ramakrishna time, Mulki movement was happened. ఎందుకు Mulki movement జరిగింది? ఎందుకంటే జేఎన్ చౌదరి టైంలో, దాంతోపాటు ఎంకే వెల్లోడి టైంలో so many North Indian peoples were appointed in the South India. జేఎన్ చౌదరి, he replaced the Urdu language with English language. He changed the public holiday from Friday to Sunday. తెలుసా మీకు హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఇంతకుముందు ఫ్రైడే ఉండేది పబ్లిక్ హాలిడే, దాని తర్వాత సండేగా చేంజ్ చేశారు. అలానే ఇంతకుముందు మనకు ఉర్దూ అనేది లాంగ్వేజ్ ఉండే. ఒరిజినల్గా హైదరాబాద్ స్టేట్లో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే పర్షియన్. పర్షియా ఇస్ ద ప్రజెంట్ డే విచ్ కంట్రీ? పర్షియా ప్రజెంట్ డే ఏ కంట్రీని మనం పర్షియా అంటున్నాం? ప్రజెంట్ డే ఇరాన్. ఓకే, ఇరాక్ ఓల్డ్ నేమ్ అంటే మెస్పటోమియా. ఓకే, సో ఇలా జేఎన్ చౌదరి టైంలో రూల్స్ చేంజ్ అయినాయి, ఎంకే వెల్లోడి టైంలో రూల్స్ చేంజ్ అయినాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చేంజింగ్ ఇన్ రూల్స్, లోకల్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ గెట్ ద జాబ్స్. Because of this, local people started revolting. That led to 1952 Mulki movement. In this 1952 Mulki movement, some students in City College, some students in City College, they died. That is known as City College incident. On this incident, there was one committee also formed. That committee name is Justice Jagan Mohan Reddy Committee Report. This committee report was given in 1948 and 49 itself. ఆఫ్టర్ దిస్ కమిటీ రిపోర్ట్ వాస్ గివెన్. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి? 1952లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 1952. నౌ జస్ట్ ఐ గివ్ సమ్ మోర్ నరేషన్. 1952లో బూరుగుల రామకృష్ణారావు వచ్చిన తర్వాత ఇదే టైంలో ఆంధ్రలో ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ ఆంధ్ర 1953 పొట్టి శ్రీరాములు డైడ్ డ్యూ టు హంగర్ స్ట్రైక్ చేశాడు. ఎందుకు పొట్టి శ్రీరాములు హంగర్ స్ట్రైక్ చేశాడు? ఆంధ్ర స్టేట్ మద్రాస్ నుండి సపరేట్ అవ్వాలని చెప్పేసి. అంటే పొట్టి శ్రీరాములు చనిపోయారు కాబట్టి ఆంధ్ర స్టేట్ వాస్ ఫార్మ్డ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఆంధ్ర స్టేట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1953. ఆంధ్ర స్టేట్ 1953 ఏ బేస్ పైన ఫామ్ అయింది? లాంగ్వేజ్ బేస్ పైన. అంటే తమిళియన్స్ సపరేటెడ్ అండ్ తెలుగు సపరేటెడ్ అండ్ తమిళియన్స్ సపరేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ లాంగ్వేజ్. మరి తెలుగు పీపుల్కి సపరేట్ స్టేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇండియా మొత్తంలో కూడా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి సపరేట్ స్టేట్స్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవ్వాలి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ వన్ కమిషన్ ఇన్ 1953 itself. That commission is known as Fazal Ali Commission. That commission is known as what? Fazal Ali Commission, students. What is this Fazal Ali Commission has done? Fazal Ali Commission visited entire India and it took opinion of the people. And finally it given the report in 1955. ఎప్పుడు ఇచ్చారు రిపోర్టు? ఫజల్ అలీ కమిషన్ రిపోర్ట్ 1955లో రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. 1955లో రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దిస్ రిపోర్ట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద పార్లమెంట్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ పాస్డ్ యాజ్ ఏ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఇన్ 1956. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది 1956. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా హౌ మెనీ స్టేట్స్ వర్ ఫార్మ్డ్? 14 స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 6 యూనియన్
territories. Now the present day 28 states as well as 8 union territories. This is how new states formed in India. ఈ 1956లోనే ఏం జరిగిందంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ స్టేట్ కాస్త దేంతో మర్జ్ అయింది, ఆంధ్ర స్టేట్తో మర్జ్ అయింది. ఆంధ్ర స్టేట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, 1953. హైదరాబాద్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఇండియాలో మర్జ్ అయింది, 1948. అంటే 1948 నుండి 1956 వరకు కూడా హైదరాబాద్ రిమైన్డ్ యాజ్ ఏ సపరేట్ స్టేట్. 1953 నుండి 1956 వరకు ఆంధ్ర స్టేట్ యాజ్ ఏ రిమైన్డ్ సపరేట్ స్టేట్. బోత్ దీస్ రీజియన్స్ దే మర్జ్డ్ ఇన్ 1956. మరి మర్జ్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ మన జాబ్స్ అన్నీ వేరే వాళ్ళు నార్త్ ఇండియన్ తీసుకున్నారు. సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిహెన్షన్స్, వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్. అంటే మళ్ళీ మన జాబ్స్ అన్ని ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసుకుంటేలా అప్రిహెన్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెర్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ మేడ్ బిట్వీన్ ద ఆంధ్ర లీడర్స్ అండ్ తెలంగాణ లీడర్స్. దట్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్. అగ్రిమెంట్ ఏమంటున్నాం స్టూడెంట్స్, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అంటున్నాం. ఓకే, సో దిస్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ 1956. This gentleman agreement was made in 1956. See here. Here we will have formation of Andhra Pradesh and gentleman agreements. According to gentleman agreements, one committee was established that is known as Telangana Regional Committee. మీరు జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ని దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే ఆర్టికల్ 370తో కంపేర్ చేయొచ్చు. ఆర్టికల్ 370కి ఏమో కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఉంది, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ లేదు. ఆర్టికల్ 370 గివెన్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ టు విచ్ స్టేట్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు కదా, నో వన్ షుడ్ బై ద ల్యాండ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్. ఇన్ ద సేమ్ వే జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం కూడా నాన్ ముల్కీస్ కెనాట్ బై ద ల్యాండ్ ఇన్ ముల్కీస్. ఓకే, నాన్ ముల్కీ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే నాన్ లోకల్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాని వాళ్ళు ఎవరు కూడా హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ కొనడానికి వీల్లేదు. మరి అదేంటి, ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఎవరు ఉన్నాయి, ఆంధ్ర వాళ్ళే ఉన్నాయి. ఏటూరు నాగారం మహబూబాబాద్ అక్కడ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఎవరు ఉన్నాయి, ఆంధ్ర వాళ్ళే ఉన్నాయి. ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, భద్రాద్రి ఎక్కడ ఎవరున్నారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నాయి. అదేంటి మరి ఆంధ్ర పీపుల్ షుడ్ నాట్ బై ద ల్యాండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కదా అంటే బికాస్ ద వైలేషన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్. జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ వైలేట్ అయింది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ సేఫ్ గార్డ్స్ గివెన్ టు ద పీపుల్ వైలేటెడ్, దట్ సేఫ్ గార్డ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వైలేషన్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అన్రెస్ట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద పీపుల్, దట్ పీపుల్ విల్ రివోల్ట్స్. ఎప్పుడైనా సరే పీపుల్కి ఇచ్చినటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి, అంటే రక్షణలు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే ఏమవుద్ది, అన్రెస్ట్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద పీపుల్ స్టార్ట్ రివోల్టింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద తెలంగాణ ఆల్సో. అండ్ ఇన్ తెలంగాణ రివోల్ట్ వాస్ హ్యాపెండ్ డ్యూ టు ద వైలేషన్ ఆఫ్ ముల్కీ రూల్స్. రివల్యూషన్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1969. ఎక్కడ రివల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది, కొత్తగూడెంలో రివల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. దాన్ని మనం 1969 రివోల్ట్ అంటున్నాం, లేదా 1969 ఎజిటేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, తెలంగాణ తొలి దశ ఉద్యమం 1969. ఇందులో ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క మూమెంట్కి మెయిన్ పర్సన్ ఎవరంటే రవీంద్రనాథ్. హీ డన్ ద ఫాస్టింగ్. విల్ డిస్కస్ ఎట్ దట్ టైమ్. జలగం వెంగాలరావు వాజ్ ద హోమ్ మినిస్టర్. Because of this movement 1969, in 1971 elections happened. In this election in Telangana one party was formed, that is Telangana Praja Samiti, TPS party was formed. ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ 1 జాబ్ వస్తే మీరు ట్రైనింగ్ ఎక్కడ అవుతారో తెలుసా, MCHRD పేరు విన్నారా, మర్రి చెన్నారెడ్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. MCHRD అంటే మర్రి చెన్నారెడ్డి వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి. ఓకే, తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనే పార్టీ ఫామ్ అయి 1971 ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేస్తే మెజారిటీ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ విన్ బై ద తెలంగాణ ప్రజా సమితి. దట్ ప్రూవెన్ ద తెలంగాణ సెంటిమెంట్ వాజ్ దేర్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్, లైక్ నవడేస్ హౌ ద చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం మర్జ్డ్ ఇంటూ కాంగ్రెస్, అలానే తెలంగాణ ప్రజా సమితి తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్లో కలిపేశారు. దాంతో అగైన్ వీ కేమ్ టు బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. ఓకే, మళ్ళీ మొదటికి వచ్చిందనమాట. సో దిస్ is all these things we will discuss in the phase 1, part 1 of the Telangana movement. So part 1 of the Telangana movement లో 1948 నుంచి 1971 వరకు జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. 1971 అంటే మీకు గుర్తుండాలి, 1971 ఎలక్షన్స్లోనే ఇందిరా గాంధీ contested in the 1971 elections. There were allegations on the Indira Gandhi that she misused the government machinery, and in 1975 she disqualified by the Allahabad High Court also. Did you remember that? Okay, in the same election 1971 elections లో కాంగ్రెస్ divided into two ways, Indira Congress and original Congress, INCO and INCI.
అప్పుడు స్లోగన్ ఏంటంటే ఇందిరా ఈజ్ ఇండియా, ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా. దట్ ఈస్ ద స్లోగన్. ఇన్ దట్ ఎలక్షన్ ఇన్ Telangana area, Congress did not get any seats. Majority of the seats were got by Telangana Praja Samiti under the leadership of Marichanna Reddy. So this is all about the idea of Telangana. Did you get the idea, brief idea about how this Telangana idea has come 1948 to 1970? మన 1970 తర్వాత ఏం జరిగింది? 1971 నుంచి 1990 అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుందంటే 1971లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ముల్కీ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది. ముల్కీ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అంటే ముల్కీ అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళకి లోకల్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది. అది కోర్టు చెప్పాల్సిన పని ఏముంది అసలు? మామూలు కూడా వ్యాలిడే కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 16లో మీరు ఏం చదువుకుని ఉంటారు? ఆర్టికల్ 16 ఈజ్ సేయింగ్ దట్ గవర్నమెంట్ కెన్ కీప్ residency as requirement for the employments. Yes or no? Government can keep residency as a requirement for employment. అంటే ఒక స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఆ స్టేట్లో కొన్ని జాబ్స్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ రూల్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ తెలంగాణ అనేది ఒక స్టేటా? కాదు, ఒక రీజియన్. ఆర్టికల్ 16 అనేది స్టేట్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది కదా, ఒక రీజియన్కి ఎలా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అని సమ్వన్ వెంట్ టు కోర్ట్స్. కోర్ట్ సేడ్ దట్ ముల్కీ రూల్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్. మరి ముల్కీ రూల్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అనేసరికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర లీడర్స్ అందరూ కూడా ఏమన్నారంటే కనుక మాకు సపరేట్ ఆంధ్ర కావాలి. బిగినింగ్లో ఏమన్నారు? హైదరాబాద్ స్టేట్ సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు వి విల్ యునైట్ విత్ హైదరాబాద్ పీపుల్. అట్ దట్ టైమ్ దే యూజ్ టు గివ్ ఇన్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ విశాల్ ఆంధ్ర. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద తెలుగు పీపుల్ షుడ్ బి యునైటెడ్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? 1971లో వి వాంట్ సపరేట్ ఆంధ్ర. దట్ సపరేట్ ఆంధ్ర మూమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జై ఆంధ్ర మూమెంట్. అట్ దట్ టైమ్ పివి నరసింహారావు వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటంటే ఆంధ్ర వాళ్ళది ఒకటి, ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఈ ముల్కీ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కంప్లీట్గా అబాలిష్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ దెర్ షుడ్ బి నో స్పెషల్ సేఫ్ గార్డ్స్ టు తెలంగాణ పీపుల్. Indira Gandhi accepted and Indira Gandhi government issued one orders that is known as 6-point formula. 6-point formula అనే దాన్ని ఇష్యూ చేశారు ఇందిరా గాంధీ గవర్నమెంట్. 6-point formula is it's a kind of a final nail in the coffin of తెలంగాణ. అంటే తెలంగాణకి ఇంజస్టిస్ జరగడంలో దిస్ అ మేజర్ బ్లో అన్నమాట. 6-point ఫార్ములా ఒక్కసారి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేసరికి తెలంగాణకి జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఏవేవైతే సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయో ఆల్ దో సేఫ్ గార్డ్స్ వర్ వ్యానిష్డ్. నౌ తెలంగాణ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద 1971. అలానే పివి నరసింహారావు వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. అసలు మనకు హైదరాబాద్ ఆంధ్రలో కలిసిన తర్వాత ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ తెలంగాణ పర్సన్ అయ్యిందంటే పివి నరసింహారావు. బట్ పివి నరసింహారావు వాజ్ కుడెంట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ద ఎంటైర్ 5 years బికాస్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ లీడర్స్ ప్రెజర్ విత్ ద హైకమాండ్. హైకమాండ్కి ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ లీడర్స్ చాలా క్లోజ్ కంపేర్డ్ టు తెలంగాణ. ఎందుకు? ఆంధ్ర రీజియన్లో ఐఎన్సీ ఉండేది, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. తెలంగాణలో హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఐఎన్సీ లేదు. తెలంగాణలో ఏముండేది? హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఉండేది, హెచ్ఎస్సి, హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్. That is the reason Telangana Congress leaders, they don't have good connection with the National Congress leaders. Because of this lobbying power, PV Narasimha Rao was removed from the Chief Minister. మరి ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు మన జాబ్స్ అన్నీ వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లోకల్ యూత్ గాట్ అన్రెస్ట్. ఈ లోకల్ యూత్లో అన్రెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. దే ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ విత్ ద గవర్నమెంట్. ఆ టైంలోనే ఏమైందంటే ఇండియాలో నక్సలిజం అనేది స్టార్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్. Naxalism started in India. How the Naxalism started in India? So, ఈ సెకండ్ చాప్టర్ ఇక్కడ చూసారా మీరు? రైజ్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ నక్సల్ మూమెంట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లెట్ మీ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్. ఇండియాలో నక్సలిజం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే స్టూడెంట్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఎప్పుడైతే మనకి 1962లో ఇండియా చైనా వార్ జరిగింది కదా, ఓకే, దానికన్నా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే కనుక 1925లో ఏం చేశారంటే కనుక ఎంఎన్ రాయ్ దాంతోపాటు ఎస్కే డాంగే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియాలో కమ్యూనిజం అనే ఐడియా తీసుకొచ్చారు. కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ బ్రాట్ బై దీస్ పీపుల్. ఎప్పుడైతే 1925లో కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ వచ్చిందో 1962లో ఇండో చైనా వార్ అయిన తర్వాత కొంతమంది కమ్యూనిస్టులు ఏం చేశారంటే 1964లో దే సపోర్టెడ్ ద చైనా కరెక్టే ఇండియా పైన వార్ చేసిన అని చెప్పేసి. కొంతమంది ఏమో రష్యాని సపోర్ట్ చేశారు. కమ్యూనిజం స్టార్టెడ్ ఇన్ రష్యా ఒరిజినల్లీ. ఈ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైంది? Communist Party of India divided into 2 parts. One is Communist Party of India, second one is Communist Party of India Marxist.
దీన్ని మనం సిపిఐ అంటున్నాం, సిపిఐఎం అంటున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఉంది సిపిఐ పార్టీ, సిపిఎం పార్టీ. ఓకే, ఇలా 1964లో డివైడ్ అయింది. దాని తర్వాత మనకి ఇండియాలో 1969లో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి స్టూడెంట్స్. 52లో ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్, దాని తర్వాత సెకండ్ ఎలక్షన్స్ 57, దాని తర్వాత 62, దాని తర్వాత 67. దెన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ 69 ఎలక్షన్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. వెస్ట్ బెంగాల్లో 67లో 69లో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి. వెస్ట్ బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ టైంలో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న సిపిఐఎం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ కమ్ టు ద పవర్ వీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ల్యాండ్ టు ద పూర్ పీపుల్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ టు పూర్ పీపుల్. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామన్నారు. కాకపోతే గవర్నమెంట్ వాస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రామిస్. గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేయలేదు. కాబట్టి పీపుల్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ద ల్యాండ్ అవే ఫ్రమ్ ద జమీందార్స్. దే స్టార్టెడ్ అండ్ దే పుట్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ తెలుసు కదా, నక్సలిజం. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ తీసుకెళ్ళి జమీందార్స్ ల్యాండ్లో దే కెప్ట్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, రాదర్ దాన్ సపోర్టింగ్ ద ఫార్మర్స్, గవర్నమెంట్ కిల్డ్ ద ఫార్మర్స్. అప్పుడు సిపిఎం పార్టీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది, లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కను సన్యాల్, ఓకే. సో అండ్ చారు మజుందర్. మీరు యూపీఎస్సీలో జిఎస్ పేపర్ 3లో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అని చదువుంటారు. లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, ఎసానో, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, నక్సలిజం. 1969లో ఈ ఇద్దరు కూడా బయటకు వచ్చేసారు. ఏం చేశారంటే, సిపిఎం పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అదేంటంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ ఈ పార్టీ ఫామ్ చేశారనమాట. ఈ పార్టీ ఎక్కడ ఫామ్ చేశారు? నక్సల్ బరీ అన్న విలేజ్లో ఫామ్ చేశారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో. కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకి నక్సల్ బరీ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అది కాస్త వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఒడిస్సా నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్రాస్ ద బార్డర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్ కేమ్ టు తెలంగాణ రీజియన్ ఇన్ ఖమ్మం యాజ్ వెల్ యాజ్ మహబూబాబాద్. తెలంగాణలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నక్సలిజం ఈజ్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ వేర్ గోదావరి రివర్ ఈజ్ దేర్. తెలంగాణలో గోదావరి రివర్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద నక్సలిజం. ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ మనకి? ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే కనుక ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం. ఈ 4 డిస్ట్రిక్ట్లలోనే మీకు నక్సలిజం అనేది ఉంటుంది. ఈ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే మీకు కోల్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సింగరేణి 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ కాకుండా వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కడైనా సింగరేణి ఉందా? లేదు. అలానే ఈ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే మనకి బ్లాక్ సాయిల్ అనేది ఉంటుంది. బ్లాక్ సాయిల్, కాటన్ కూడా ఈ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ నక్సలిజం కేమ్ టు తెలంగాణ అండ్ youth were attracted to Naxalism. That is what the second chapter in the part 2. Third chapter is about the establishment of TDP party by NTR. NTR TDP party establish చేశారు. NTR TDP party establish చేసిన తర్వాత మెయిన్ స్లోగన్ ఏంటంటే, అప్పటి వరకు మనకు తెలంగాణ అన్న స్లోగన్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ తెలుగు ఐడెంటిటీ. మనమంతా తెలుగు అని చెప్పేసి, మనమంతా తెలుగు కరెక్టే, బట్ ఆన్ ద గర్బ్ ఆఫ్ తెలుగు ఐడెంటిటీ తెలంగాణ పీపుల్ వర్ మోర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్. అంటే మనందరు తెలుగు వాళ్ళందరం ఒకటే అన్నటువంటి ముసుగులో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎక్కువగా దోపిడీకి గురయ్యారనమాట. ఏ విధంగా? ఎన్టీఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ మద్రాస్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ల్యాండ్ అట్ వెరీ సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైసెస్ టు ఫిలిం స్టార్స్. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ ఈ స్టూడియోస్కి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. సారథి స్టూడియో కానీ, అన్నపూర్ణ స్టూడియో కానీ, వీటన్నిటికీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ కానీ, వీటన్నిటికీ ల్యాండ్స్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు? ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్లోనే. సో స్లోలీ తెలంగాణ పీపుల్ వర్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ స్లైడెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హైదరాబాద్. అందుకోసమే బంజారాస్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి బంజారా హిల్స్లో కూడా అసలు ఇప్పుడు బంజారాస్ ఉంటారా? కెన్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ట్రైబ్స్? నో, ద నేమ్ వాజ్ ఓన్లీ దేర్, బంజారా హిల్స్. బంజారా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రైబ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ తెలంగాణ పీపుల్ వర్ మేజర్లీ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్. ఎన్టీఆర్ టైంలో మండల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చారు. అంతకుముందు మనకు తాలూకాస్ అనేది ఉండేది. మీకు తెలంగాణ ఎవరైనా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక తాలూకాస్ ఐడియా ఉందా మనకి? ఇదివరకు తాలూకాస్ అని ఉండేవి. ఎన్టీఆర్ స్టార్టెడ్ ద మండల్ సిస్టమ్. మండల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసేసరికి అప్పటి వరకు విలేజ్లో పటేల్ కానీ పట్వారీ కానీ వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. దే యూజ్ టు హ్యావ్ మేజర్ నాలెడ్జ్ అన్ ద విలేజ్. వాళ్ళందరినీ తీసేశారు. దానివల్ల ఏమైంది? విలేజ్ పైన ఎవరికి నాలెడ్జ్ లేదు. దానివల్ల ఏమైంది? విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, ట్యాంక్స్, చెరువులు ఏవైతే ఉంటాయో దే వర్ నాట్ టేకెన్ కేర్. ఎప్పుడైతే కనుక ట్యాంక్స్ వర్ నాట్ టేకెన్ కేర్, they were never filled with the water. When tanks were never filled with the water, groundwater went down. Groundwater కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి. When groundwater went down, what farmers started? Farmers started going for the bore wells. అంతకుముందు మనకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో మనకి బావి ఉండేది. సో దే యూజ్ టు డిగ్ ద వెల్స్.
బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద డిగింగ్ వెల్స్ దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఫర్ ద బోర్ వెల్స్. ఎప్పుడైతే బోర్ వెల్స్కి వెళ్ళారో ఫార్మర్స్, అప్పుడు ఫార్మర్ యొక్క కాస్ట్ పెరిగింది. బట్ డ్రాట్ ఉండడం వల్ల, కాస్ట్ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల ఫార్మర్ స్టార్టెడ్ ద సూసైడ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇన్ తెలంగాణ ఫార్మ్ సూసైడ్ స్టార్టెడ్. అంతకుముందు మనకు ఫార్మ్ సూసైడ్ పెద్దగా ఉండేది కాదు, బికాస్ వి నెవర్ వెంట్ ఫర్ ద వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్స్. మనం ఎప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ అవసరం ఉన్న క్రాప్స్ మనము వి నెవర్ గ్రోన్. ఎక్కువ మన తెలంగాణ రీజియన్లో ఏం గ్రోన్ చేసేవాళ్ళం? మెయిజ్, మొక్కజొన్న, రాగి, అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు మనం మిల్లెట్స్ అంటున్నాం కదా, మిల్లెట్ డైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కదా. దీస్ మిల్లెట్స్ యూజ్ టు బి కల్టివేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ లాట్స్. బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర regime, those millets were substituted with the cotton and paddy. This is how Telangana farmers were. So they were forced towards the suicide, students. Okay, this is about NTR government and how the Telangana society were affected during the time of liberalization, privatization, globalization, economic reforms. That means majority of the government jobs went away from the Telangana people. And finally there were different NGOs formed. Manaki chapter 5 lo part 2 chapter 5 as well as part 3 chapter 1. Here we will discuss about major NGOs we will discuss, and major meetings we will discuss. Same like Indian history lo All India Kisan Sabha, All India Hindu Mahasabha, and we Indian history lo chadukunnaru kada. In the same way in Telangana movement also different sabhas were conducted to educate the people about the cause of Telangana. So that is about part 3 chapter 1. In second chapter part 3, so TRS was formed. TRS demanded for that localites, Telangana people should be given more priority, and TRS they started alliance with the Congress. 2004 elections వచ్చాయి కదా ఇండియాలో. అప్పుడు కాంగ్రెస్ తో టై అప్ పెట్టుకొని TRS they went for elections on the promise of సోనియా గాంధీ కరీంనగర్కి వచ్చి, కరీంనగర్ సభలో సోనియా గాంధీ ఏమన్నారంటే, we will give the Telangana if we come to the power. Obviously they came to the power in 2004, but they failed to stand in their words. Because of that KCR resigned in 2006 లో తెలంగాణ రాలేదని చెప్పేసి కేసీఆర్ రిజైన్ చేసేసిన తర్వాత దే ఇంటెన్సిఫైడ్ ద మూమెంట్ చాలా ఇంటెన్సిఫై చేశారు. కాబట్టి అప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ అపాయింటెడ్ వేరియస్ కొన్ని కమిటీస్ అపాయింట్ చేసింది. 2009లో కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి TRS దే స్టార్టెడ్ అలియన్స్ విత్ ద టీడీపీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మేము తెలంగాణకు అనుకూలమని చెప్పేసి టీడీపీ గివెన్ వన్ లెటర్ టు ద in favor of Telangana, and they went with the TDP. And during the time of TDP, unfortunately TDP did not come to the power. TDP power loki raledu. YSR came into the power. As soon as YSR came to the power, he started weakening the Telangana movement. Telangana udyamanni weak cheyadam start chesaru YSR. How? He started attracting the TRS MLAs to the Congress. Okay, ade kada karma effect endante, appudu Congress taken away all the TRS MLAs. Now the vice versa was happened. All the Congress MLAs were taken away by the TRS. So these are the cycle will repeat. Okay, so YSR time lo Telangana movement was increased, and untimely demise of YSR చనిపోయిన తర్వాత there was a political vacuum was happened. Okay, political vacuum ఎప్పుడైతే ఉంటుందో that is the ideal time for movement. ఏదైనా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయాలంటే రాజకీయంగా వ్యాక్యూమ్ ఉందనుకోండి, ఎవరు స్ట్రాంగ్ లీడర్ లేరు అనుకోండి, దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ టైం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ 1942లో మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాం? ఎట్ ద టైమ్ బ్రిటిషర్స్ వర్ బిజీ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్ 2. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ సూన్ యాజ్ ద YSR was died, this Telangana movement was again re-intensified. KCR went for the hunger strike, and at that time central government announced that we will start the process of Telangana formation. స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత with the help of remaining parties they formed political JAC ఫామ్ చేశారు. అప్పటికి తెలంగాణ ప్రాసెస్ లేట్ అయిందని చెప్పేసి ఏం చేశారంటే కనుక, పీపుల్ స్టార్టెడ్ అలాంగ్ విత్ ద TRS గవర్నమెంట్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రోడ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మిలియన్ మార్చ్, in the form of Sakar Jala Samme, in the form of Sagar Haram. Okay, these words you might have heard and you may not have heard about this, but these are the things we are going to discuss. Ante always remember students, in 1969 agitation, just now I told you Ravindranath 1969 agitation was failed, and the later phase 2001 to 2014 was success. The main reason is in 1969 all the people were not participated. 1969 was only restricted to the urban areas, whereas in 2001 to 2014 all the society people participated, and it spread to the rural areas also.
Same like 1857 revolts, 1947 freedom movements. This is how we can compare. Okay, all the people participated and they owned the Telangana cause and they came onto the roads and they started the protest and all these things. Because of this, finally Telangana bill was introduced in the parliament and Sri Krishna committee was appointed, and this Telangana bill was formed in 2014, and Telangana state was created. And in the first election, TRS government won in the election, and Telangana Rashtra Samiti, it formed the government in the first government in the state of Telangana. This is how the entire syllabus was framed. So if you are very thorough with this entire paper, 1/6 of the marks are dedicated for this entire paper. Okay, this paper will be very easy, and through the kind of story narration way, you will get to know about this entire information. Generally, this entire subject will take around 80 hours. Okay, but that entire 80 hours I just wrapped up in just like 45 minutes or 1 hour so, to give a broad idea of what is the Telangana movement. So Telangana movement is, finally we can say, how many stages? 3 stages. Number 1, idea of Telangana. Second one is towards the mobilization, and finally towards the state formation. Idea of Telangana 1948 to 1970, and mobilization phase 71 to 90, and towards the formation of Telangana state 91 to 2014. In phase 1, we discussed about how Hyderabad merged into India, as well as Burugul Ramakrishna Rao government, as well as we discussed about the 1969 agitation, and we discussed about the Telangana Praja Samiti. Telangana Praja Samiti party established by whom? Just now I told you, Murray Chennareddy. He merged his party with which party? Congress. This was the first part. 1971 to 1990, second part. In that we discussed that Mulki is constitutionally valid. Said by what? Supreme Court. At that time, who was the chief minister? P.V. Narasimha Rao. Andhra people, they started one movement that is known as Jayandhra movement. They wanted separate Andhra, and to yield to drop the demands. Ante ఆ demand ని drop చేయడానికి, వాళ్ళు yield అవ్వడానికి, they demanded 2 things. Number 1, gentleman agreement should be removed, as well as P.V. Narasimha Rao should be removed. In that way, P.V. Narasimha Rao was removed through 6-point formula. At that time, local youth were not satisfied. Because of that, Naxalbari movement was started. We discussed about this, and during that time, NTR government was formed. Because of this NTR government, on the name of Telugu identity, Telangana was completely exploited. We discussed about this information in the part 2. In part 3, we discussed about the different sabhas, different meetings, and the formation of TRS alliance with Congress in 2004, and TRS alliance with TDP in 2009, and Y.S. Rajashekar Reddy attitude towards the Telangana after the death of Y.S. Rajashekar Reddy, hunger strike by the KCR. Then different committees formed by central government. One of that committee was Sri Krishna committee, and finally Telangana bill was introduced in the parliament. Okay, and the bill was passed. Elections held in Telangana, and Telangana TRS party formed as a government in the state of Telangana. This is the entire gist of the paper 6. Are we clear, students? All of you. Okay, so you should be very thorough with this subject. And when the class starts, okay, in the same way, I'll explain the concept first. Then, based on the concept, how the mains question can be framed. I'll give the sample mains question as well as how the prelims question can be asked also. Prelims question you can practice from your end, and from my end, I'll explain the concepts, and I'll explain the mains questions as well as answers. That is how classes will be organized. Are we clear? If you have any doubts, ask me. Otherwise, we are done with the session. No doubts? అర్థమైంది ఏమన్నా? అర్థమైతే డౌట్స్ అడగడానికి అనకండి. Yes, good evening everyone. I am Lakshman Gaud Vattikuti, myself author and civil services faculty teaching in various academies, and currently I am teaching in University of Hyderabad as a guest faculty for polity. Okay, introduction part. I am going to discuss today about orientation towards Group 1 examination. Okay. See, if you observe the preliminary syllabus in Group 1 examination, 8th and 9th part is dealing with what? Polity and governance. It's not just mentioned only in the mains. In prelims also, polity and governance also mentioned in prelims as a part of your syllabus.
Okay, and also in the third paper of your group 1 mains, so dealing with polity, governance and society. Okay, social issues. Here I am not going to take much time, but I'll clearly give how orientation will be there for group 1 examination. Okay, for example, there are some questions in polity we can see. Generally, parliament includes, right? Like these questions will come in group 1. Parliament includes. I am going to differentiate prelims and mains at a time. Okay? Prelims and mains. How questions will come in prelims and mains? Yes or no? Because in both prelims and mains, both are mentioned, no? Clearly polity and governance questions from and from mains part also. So parliament includes. You may all know that what parliament includes? Yes, everyone know. Lok Sabha, option B, Rajya Sabha, option C, option C. Why it's not working? Option C, Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Option D, none. What is the answer? Option C. So, okay. So here third option is Lok Sabha plus Rajya Sabha plus President of India, for example, and D is none. Okay. So in preliminary examination, generally questions are coming like this. Okay, Parliament includes simply, and in the mains, the questions are asking discuss how President of India is part of the Parliament. Part of the Parliament. Now, what is the difference between these two questions? In preliminary, just he want to take president. For example, he want to ask question from president. How he is asking in prelims? Parliament includes. Okay. If he want to ask question in the mains, how he is changing the statement? The president is part of the Parliament. Discuss or elaborate. Yes or no? Now, in the here in prelims point of view, yes, you may take what C is your option. But how much do you know? So you are choosing option C is very important. Are you getting the point? Because you are preparing for what? You, for example, you prepared president chapter. How much you are perfect in that chapter? If you are perfect in that chapter, then only you can answer what? If question comes in prelims or in the mains, if you are having good information on that, you can definitely answer that question. Now, president is a part of the Parliament. Discuss. Now, how you can justify this one? Now, when you are writing the answer in the mains, again problem came. No? See. Now, see 3 to 4 statements you have to make. For example, first statement you can tell, without assent of the president, can a bill become an act? Not possible, right? Is the president member of the Parliament? No, but the part of the Parliament. How you justify? Without the president address, మనకి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ లేకుండా ఎవ్రీ ఇయర్? నో. సో హీ కమెన్సెస్, నో. సో దట్ మీన్స్ వాట్? ప్రెసిడెంట్ commences what? Both the houses of the Parliament with his address. So you can tell what? President is part of the Parliament. If at all we need emergency law, yes or no? But the Parliament is not in the session. Are you getting the point? Can the President promulgate ordinance or not under Article 123 of the Constitution? Yes or no? How many points you can make and justify how a president is part of the Parliament?
That's what tells your knowledge on the president. Yes or no? So third point, what I am telling, according to Article 123 of the Constitution, when the parliament is not in the session but need emergency law, then he is coming up with what? Ordinance. That means, see, Lok Sabha, first a bill need to become act means that must be initiated in what? Any house? Yes or no? Lok Sabha, Rajya Sabha, and one house need to pass, and it have to go to the another house, and there also it must pass the bill, and then it should go to what? Presidential assent. This procedure is there to make an act. Yes or no? But president directly promulgating ordinance, and also president enjoying what? You can say prorogue. Did you listen this word? Prorogue? Yes or no? Prorogue. After adjournment sine die. Adjournment sine die is done by whom? The speaker. Adjournment and adjournment sine die is done by speaker. What is adjournment? For example, I'll give 5 minutes break to you. That is what? Adjournment. The speaker generally does what? The house is adjourned for 5 minutes, 1 hour. There is a specific time for the adjournment. If adjournment sine die means without mentioning the time, you are adjourning the house. That is what adjournment sine die. These two are with the speaker. But there are other devices. What you can say? The prorogue. Prorogue means president issues a what? A notice after adjournment sine die done by speaker. He is officially confirming session was end. That means the next session, winter session, may start. Are you getting the point? So, officially confirming that the session came to end. Are you getting the point? That is what prorogue. And there is also dissolution. Who does dissolution? Again the president. Now see, if the session is ended in the parliament, who is confirming that? The president. See, here whole the point is you have to justify how president is part of the parliament, I am telling. And president can dissolve the house. Automatic dissolution is there. And also when president, there is some conditions where there is no majority in the parliament, in the Lok Sabha, then president can dissolve the house or not. That means, see, now 4 to 5 statements you are making. Yes or no? President is commencing what? Both the houses of the parliament. He is addressing the parliament. Yes or no? And also, he is issuing the ordinance whenever there is no session. Without his assent, a bill cannot become an act. Yes or no? And he is coming up with what? Prorogue and dissolution. So, by telling all these things, you are telling what? The president is very much part of what? The parliament. In the prelims, how question is asking? Very simple. Parliament includes Lok Sabha, Rajya Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha, president. Yes. But you are telling in the mains point of view how you are discussing it? All the statements you are making. Fine. And also, the another question and prelims point of view. Consider the following, and prelims, consider the following about theory of separation of powers. Which of the following is not correct? Which of the following is not correct, for example? This is a question. Option A. This theory of separation of powers given by a French philosopher, Montesquieu. Okay, the name of the scientist. Option B. This theory spoke about depolarization of powers. Depolarization of powers. Option C. The theory of separation of powers fully followed in India, whereas in America
whereas in America, partially followed. Option D, theory of separation of powers follows principle of doctrine of checks and balances. If you want difficult question, yes or no? Definitely there are some difficult questions. No, first question I have chosen simple question, right? Now questions comes like this. This theory of separation of powers is very important for every polity student. And examiner also want to know from the students whether they know theory of separation of powers or not. So now what is the answer here? What I am asking? Not correct. For this, I am not asking you to answer correctly now, but think about this question. So he is asking about theory of separation of powers, means you must know about what? This theory. This is the prelims question, for example. In the mains question, for exam, I'll give the question. Discuss theory of separation of powers and how it changed the administration So that means somewhere theory of separation of powers changed something, right? So he want to know from you how this theory of separation of powers helped the democratic societies. He can ask question like that also. For this, what you need to know? You have to know conceptual clarity on theory of separation of powers. That means your preparation must be simultaneous. That is my point. Both the prelims and mains, the preparation must go hand in hand, I am telling. Are you getting the point? So now I'll tell you what is the answer here. Theory of separation of powers given by Montesquieu. Yes, correct. And this theory spoke about what? Depolarization of powers. Right, very good. And the theory of separation of theory fully followed in India? No. It's partially followed in India. It's not a watertight in India. But in case of America, yes, completely followed. What he just changed the statement. No, instead of America, at that place India is placed, and at the place of India, America is placed. No, this is a correct answer. He is asking for not correct. And next one, theory of separation of theory follows principle of doctrine of checks and balances. Now I will clear the what? Mains point of view also. Now let us see this theory of separation of powers. Before, see, you know that who given this theory? A French philosopher called Montesquieu. He authored a book called The Spirit of the Laws. What is the book? The Spirit of the Laws. In this particular book, he spoke about what? Theory of separation of powers. Are you getting the point? So, before knowing this theory, you must know what are the organs of the government. So, what are the organs of the government? Legislative, executive. How many of you are there from Telugu medium background? Everybody comfortable with English? Can I use Telugu also? Legislative, executive, and judiciary. Now, what is the main work of the legislative? Making laws. Main work I am telling. Many works done by what? Legislative. The main work of the legislative is what? Passing laws. The parliament or state legislative assembly's work is what? Making laws. Yes. And what is the main work of executive? Executive is who execute the what? Laws. Or implementation of the policies. So execution of laws and implementation of what? Policies. And what is the work of the judiciary? Protecting the Constitution of India. Who is the protector of the Constitution of India? The Supreme Court, the judiciary, higher judiciary. And he confers fundamental rights to the citizens. He is the highest appeal authority
in India, highest appellate power with the Supreme Court. The judiciary's main function is protecting the Constitution of India with the judicial review power. Sir, what is judicial review? The laws made by the parliament or state legislature should not be against to the Constitution of India. Yes or no? Constitution is the supreme law of the land. Yes, parliament makes the law, state legislature make the law, but those laws should not against to what? Constitution of India. If at all against to it, with the unique power of judiciary. What is the unique power of judiciary? Judicial review. It can unconstitutionalize them. Are you getting the point? So, who is protector of the Constitution or not? Judiciary is. Yes. Now, these are the organs of the government. Legislative makes the laws. Executive, who execute the laws. Judiciary, who protects the Constitution. And also, yes, what is the difference with the mains? Now, see. Legislative made a law, for example, Domestic Violence Act. You all know Domestic Violence Act? Yes or no? Who make this law? Legislative. Is this made by executive? Laws made by executive? No. It is the parliament or the state legislative assemblies makes the law. Domestic Violence Act, for example. Now, a woman who got a problem, some domestic violence from her husband or relatives of husband or something happened. Now, she visited a police station. This is the executive. Executive means from the highest level minister to the implementing body, MRO and all, executive, all will become what? Executive. Yes or no? Now, circle inspector or sub-inspector, somebody is there in the police station. This woman went to the police station asking to lodge a complaint on Domestic Violence Act. Why I am telling this? You must aware what is happening outside every day in newspaper. You have to relate it. So now this has happened with this woman. She went to the police station, but police is not lodging the complaint. Maybe influenced by someone or maybe because of corruption or something, he is not lodging the complaint. Then is there any use of making a law when it is not implemented? That is my question. Just by reading books, you may not write good answer, I am telling. Reasonability, understand. You have to go into the depth of that concept. More than making a law, its implementation is important. When the police officer is not lodging the complaint, is there any use to make the law of this Domestic Violence Act in the parliament? Waste of time, no. Parliamentarians' time also. The law must be implemented. That means what? More than making a law, its implementation is important. Now that woman is getting justice? No, she is not getting justice because the officer is not lodging the complaint. But law is available. Execution is not there. Then there is no use of even legislative also, I am telling. So while reading your book, information, you have to relate it to the present conditions. So what is the importance of the executive? I hope you understood, no? Importance of the legislative. Yes, these are the organs of the government. Now, how it is related to this theory of separation of powers? Now, theory of separation of powers says legislative, executive, and the judiciary are the three organs of the government. One organ should not involve in the functions of the other organ. What was the proposal of Montesquieu? There are three organs of the government, legislative, executive, and judiciary. Yes or no? One organ should not involve in the functions of the other organ. This is what theory of separation of powers is advocating. That means legislative have their own work, executive have their own work, judiciary have their own work. And one organ should not involve in the functions of the other organ. So that is what the theory of separation of powers says. The example is what? In USA, this theory of separation of powers is fully followed, completely followed. But whereas in India, it is not a watertight, not completely followed in India. It's partially followed. Now you have to think. How you can justify it is partially followed in India? Because, see, our legislatives, the majority party which came to power,
Those are forming government. Yes or no? Government means what? The cabinet, for example. The executive is drawn from where? From the legislative, right? Now, is there a separation between legislative and executive? Our legislatives are becoming what? Executives. Are we following fully? Is the legislative, executive, judiciary in India completely separated? No. But whereas in America, you can clearly see executive is directly elected by the people. The president of America directly elected or not? Yes or no? And president chooses his council of ministers from outside the Congress. In America, Congress is what? Like our parliament, their Congress passes the laws. Yes or no? But executive is chosen directly by the people. The judiciary definitely separated there also. Now, executive, the president of America chooses their council of ministers outside the Congress, I am telling. But in India, our legislatives, the majority party legislatures only becoming what? Executives. So you can eliminate C option or not? Yes, C option is correct or not? So, and also you can see, if you observe the postulates of theory of separation of powers, one person cannot become part of more than one organ at a time. ఒకేసారి రెండు ఆర్గాన్స్లో ఒక పర్సన్ పార్ట్ అయి ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పోస్టులేట్ ఆఫ్ వాట్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. A person cannot be a member of or cannot be a part of two organs at a time, I am telling. For example, can a Chief Justice of India become MP at a time? Is it possible? Can MP become Chief Justice of India or judge? Not possible. That is what theory of separation of powers is telling. And also, one organ should not perform functions of the other organ, I am telling. How? For example, you all know that Vishaka case, Vishaka guidelines says, in Rajasthan there was an incident for a woman that child marriages was very much prevalent in Rajasthan. So, women social activist visiting door to door in the rural areas and awareing the people not to go for what? Child marriages. And some conservative people, a group of people attacked her at workplace and brutally raped her. Are you getting the point? But when some people filed the case in the Supreme Court surprised that there is no availability of the law if a woman is sexually assaulted at the workplace. So now how can Supreme Court give justice for that woman when there is no availability of the law? The law making is the power of whom? The legislative, but not the judiciary. Judiciary cannot perform the duty of the parliament, but there is no availability of the law. What can Supreme Court can do? Supreme Court can advise the government, yes or no? That is what I am telling. Here, the Montesquieu told one should not perform functions of the other organ. That is what theory of separation of power is telling. So, because of this reason, Vishaka guidelines is brought by the Supreme Court to give justice for that woman and asked the government, Mr. Government, please come up with the law related to this, so that once law came, then these guidelines are ceased to exist because it is not my duty. Are you getting the point? At the same time, you can see during the Indira Gandhi period, Indira Gandhi was the prime minister, no? Around in 1967 and all, at that point of time, what she has done, supersession of judges happened. Supersession of judges. That means what? Generally, senior most Supreme Court judge becomes what? Chief Justice of India. Till 1967, there is no violation. But during the period of Indira Gandhi, a junior Supreme Court judge, already there are 3 seniors are available. A.N. Ray, he became what? Chief Justice of India. The supersession of judges happened. Here, according to theory of separation of powers, how we are following partially, yes or no? Executive should not involve in the
Functions of the judiciary. Executive is separated from judiciary. If you observe the Article 50 of the Constitution, I am telling. If you observe the Article 50 of the Constitution, what is telling? Executive is separated from judiciary. Now executive influenced the president and what? And made a junior judge what? The Chief Justice of India. Are you getting the point? That became issue at that point of time. One organ should not involve in functions of the other organ. So violations are happened or not? So this theory is clearly telling what? One person should not become a part of more than one organ at a time. Second one organ should not function, enter into the functions of another organ, should not perform functions of the other organ. And one organ should not interfere in the functions of other organ. But now executive is interfering in what? Judicial appointments. But theory of separation of powers is the basic structure of the Constitution. Are you getting the point? Basic structure means you should not violate it. And also, if you observe NJAC Act recently, in 2014, after Modi government came to power, they came up with what? National Judicial Appointments Commission. So why NJAC Act came? There was already collegium system exist. Are you getting the point? But what is the work of the judiciary? Judiciary also done some wrong in its history. If a system need to be created, either it by parliamentary law or by executive resolution. Judiciary have no power to come up with a system, new system, I am telling. Are you getting the point? Judiciary cannot create a system. Constitution of India not given power to the judiciary to come to establish what? A body. That is the duty of what? The parliament. If you observe National Human Rights Commission, NHRC, created by act or not? Parliamentary act. It is a statutory body. Yes or no? Parliament have power to come up with a law. With that law, you can make a body. NHRC, for example. Niti Aayog. Niti Aayog is there or not? It can be done by what? Executive resolution. Lokpal, Lokayukta through acts. Yes or no? But can judiciary come up with a new system? Then how they came up with this collegium system? Judiciary, who need to protect the Constitution, violated the Constitution with the collegium system. With 3 judge cases, they came up with collegium system. That means violated what? Theory of separation of powers theory, which is the basic structure of the Constitution, by judiciary itself. This is the first judicial overreach done by judiciary. Are you getting my point? So, that is the reason why Modi government came up with what? To replace the collegium system, came up with what? NJAC Act, National Judicial Appointments Commission. But this is also unconstitutionalized by, again, judiciary, because if you observe the composition of this NJAC, in that composition, a Chief Justice of India is there, 2 senior most judges, 1 law minister is there. Now, how foolish it is when clearly there is a what? Article 50 clearly telling what? Executive is separated from judiciary. Then how law minister become part of the, this composition of NJAC? Is the government doesn't know? So there is a violation again, Article 50. So judiciary, again, it said that it is against the independence of judiciary. Executive should not involve in judicial functions. So that means, are you understanding this particular theory of separation of powers or not? Executive, Indira Gandhi, unnecessarily involved in functions of what? Judiciary. Now judiciary, what the work of the parliament done by whom? Judiciary, to bring the collegium system. To correct that, the parliament came up with NJAC. But whatever NJAC brought, such a way they should have brought, the law minister should not there in the composition. Then it cannot be unconstitutionalized. It cannot be violation of Article 50. Are you getting the point? Are you understanding the subject in broader perspective? But in regular classes, we'll discuss very clearly. But I am giving some orientation to you, how to prepare, how to understand the concept, so that you can answer the question. And okay, all these are you understood now. But what change it has brought? How the questions are asking, what change it has brought in the history?
This theory of separation of powers brought what kind of change? Aristocratic societies were there. Aristocratic ruling means what? A king will be there? Yes or no? King is the executive, king is the legislative, king is the judiciary. King who makes the law? Yes or no? Yes or no? King who implements the law? King who justifies the law? Now here, can't you tell this is the concentration of powers? All the powers are with whom? The king. You know Bahubali movie there, what she says? Na mate shasanam. Yes or no? Na mate shasanam means what? King is very much powerful, no? When all the powers are concentrated at one person, that lead to despotic rule. Nirankusha palana, despotic rule. Because what king want, as a minor mistake also, he can give what? Capital punishment or not in king's rule. Minor mistake also. That will not deserve what? Capital punishment. అంటే ఉరిశిక్ష అవసరం లేదు, చిన్న ప్రాబ్లం అయినా రాజు కోపం వస్తే ఏమవుతుంది అని చంపేస్తాడు. So here the Montesquieu came up with what? Theory of separation of powers to give the what? A democratic ruling. So what is his concept? Executive, legislative and judiciary need to be separated. That means what? Depolarization, decentralization of powers. Now here, polarization of powers. All the powers are at king only. Now powers are dividing between executive and legislative and judiciary, and no one is superior to other person. Now it lead to what? Democratic ruling or not? Yes or no? One famous scientist was there. His name is Lord Acton. He told that, Lord Acton told, power tends to corrupt. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. So if all powers are with you, definitely corruption will be there. Now powers are divided between the organs, then there will be a democratic ruling, you can see. So this is what the theory of separation of powers. So how it is changed from king's rule to what? The democratic ruling. It brought some change or not? The executive, legislative, judiciary, when it is separated and they are performing their own duties, one is not involving in other functions, then it leads to what? Democratic ruling. What change it has brought? Can you write or not now? Discuss how theory of separation of powers brought changes in administration. Yes or no? It's depolarized the powers, decentralized the powers. The aristocratic ruling to democratic ruling. That is why this theory of separation of powers brought into our Constitution of India, and it became basic structure of the Constitution in our Indian Constitution. Now are you understanding the subject or not? Theory of separation of powers means what? There are three organs of the government. One organ should not involve in the functions of the other organ, and one person cannot become a part of more than one organ at a time, and one should not interfere in the functions of other organ. And we have seen some examples also for recent till 2014. So this is what you can understand how questions will come. In prelims, directly it is partially followed and fully followed in America. In India, partially followed. Now you know clearly the difference. And also how it, the theory of separation of powers, it changed the administration from aristocratic ruling to what? Democratic ruling. Can you justify or not? Yes or no? With these 3 to 4 postulates, with the examples, Vishaka Guidelines example, and so supersession of judges, NJAC Act, etc. Hope you understood, no? This is how your preparation should go. Just by reading Lakshmikant, you cannot develop the answer I am telling. So attend the classes and try to write down classroom notes, and one reference book you should have, and then write answers. Yes or no? So every day answer writing development should be there.
And okay, this is what about polity I explained. For example, governance. Some time will take. I'll just, without going to the more details, because so much of time I think the teachers have taken, no, right? So without, I'll finish the governance also, some idea about governance. See, first, what is the people? It's a very understanding. See, people chooses their representatives, right? How people chooses representatives? With their votes, no? So people chooses what? With their vote, they'll choose their representatives. Now representatives, whichever the party gets have the more majority of representatives, they will form the what? The government. They are the legislatives, they are the executives, yes or no? And also we are having what? Constitutional body, many institutions. The government of India is the biggest organization, which is having what? Many departments and ministries, legislative, executive, judiciary. All are working for what? To give better, to give welfare to the people, to give protection to the people. Yes or no? To give efficient and effective delivery of services to the people. That is what the work of what, ma? Government, yes or no? So there are executive, legislative, judiciary working for what? For the welfare of the people, for the protection of the people, to give effective and efficient delivery of services to the people. Thereby they increase the trust between what? Trust between the people and the government. And the gap between government and people must come down to increase the trust on the government. So if the government is doing good, now there the concept comes governance. Because before 1980, the word government and governance are using interchangeably. There is no particular definition for government and governance. People were thinking that what? Government and governance is same. They were using interchangeably. But now the government is different from what? After 1980, they thought that government is different from governance. The method the governments are implementing to govern the nation is what? Governance. Are you getting the point? The method. What is the method following? Now, A government is, B government is there. Now, if the A government is taking care of welfare of the people with the method of what? Ruling. Method of what? Rule. Whatever the method they were using to rule the nation, so that is giving welfare to the people, protecting the people, and delivering the services effectively, efficiently, and they are following transparency and accountability in everything what they do, and reducing the corruption, and gaining the trust of the people. If all these things have done, now you may have listened, now you know government and governance. Governance means the method they follow to govern the nation is governance, yes or no? What kind of method you follow so that you can tell something. Now you may know that government to governance. Now you know what is government, what is governance, and government to governance. Now you all know that after Modi government came to power, he used a beautiful word. What is that? Minimum government, maximum governance. Now what is this? You need to know or not? Minimum government, maximum governance. Minimum government means what? Reducing the size of the cabinet. Are you getting the point? The departmental merging. The ministries are merging. Similar ministries are merging into one. Sir, why they have to do? See, for example, government is like this. They are doing this. And governance means what? For example, let's see. The government is like this and they are doing governance. But here now reducing the what? Size of the government, minimum government, increasing the governance, maximizing governance. How? If one file need to move, for example, some industrial policy or some mines related file need to move, 3 to 4 ministries, the file have to move. To take a decision, maybe taking what, 6 months, 5 months to take the decision. But if you are merging similar ministries into one minister and with one sign, he is what? Reducing the what? Decision making time. Actually, according to some the surveys and all, after Modi government came to power, within a week, usually they were taking decisions of what? 10 to 15. But that was increased to 60 decisions. Are you getting the point?
With less span of time, are they taking decisions or not? More number of decisions. Minimum government, maximum governance. Less point of time, many decisions have taken. So that is what minimum government, maximum governance. Instead of wasting time in what? So many departments. Now all our related departments are merged and doing work at one place. See, now the method they are following, I told, method, A method, B method. Two governments are there, X government and Y government. X government is what? For example, not taking care of what? Welfare of the people. Okay. So B government taking welfare of the people and doing what? Effective delivery of services to the people. Services means what? For example, pensions, direct benefit cash transfer, yes or no? PDS system, MG Narega, all those are government providing services. No, Me Seva, E Seva, all this what? Before Me Seva, E Seva, a person need to go to MRO office and wait for 15 days to get his what? Just a certificate of caste or income. Now you are going to directly to the Me Seva and getting your certificate within half an hour or 1 hour. And if anything happened before improving this governance, now digitalization, yes or no? Digitalization. And single window system to clear all the clearances at one window about the what industries or whatever it may be. Self-certification to reduce the corruption, eliminate the middlemen. And why PDS became, earlier it is PDS, then it became PDS Act. Public Distribution System Act, MG Narega, and initially it is just Narega. Middlemen were what? Misusing the fund of the government. Are you getting the point? There is no transparency. For example, in B system, transparency there, accountability is there. And gaining the trust of the people, the gap between the government and the citizens are coming down and increasing the trust. But whereas about this A government, not taking the welfare of, not taking care of welfare, not delivering the efficient, effective services to the people, and not taking new policies and new programs which give which give effective delivery of services. And becoming more corruption is there, for example, then you can tell this is misgovernance or bad governance. If your method is good, that can call as good governance. Are you getting the point? What you are doing with the governance, the method you are following is benefiting the people and increasing the trust between the citizens and government by eliminating the all kind of loopholes. And citizen-centric programs. All these are helping. 5 minutes. Okay. So this is what good governance, misgovernance. You understood, no? Government to governance. What is good governance? What is bad governance or misgovernance? Good governance through e-governance. E-governance means what? Using ICT technology to deliver the services fastly. Now pensions are directly credited into the accounts of the people through Jan Dhan Yojana, digitalization and all financial empowerment to the citizens. Now citizens no need to wait for in Panchayat to get their money. Now they can directly go and use their biometric system and get the money from their accounts. They can draw money from the accounts. And PDS system also, and open market system is coming because the money is directly crediting in the accounts, eliminating the middlemen. So this is what you can say good governance. Electronic governance is now information is accessible to the people. If information is accessible to the people, definitely people are having more choices. They can choose from the alternatives. They can choose their own choice. That will increase the democracy. So that is why, transparency and accountability, the transparency, accountability through websites, yes or no? www. All the websites giving information. The first website given in Kenya, they started MZ Lendo. So all the parliamentary information they are keeping in that particular website. And in Bangalore, they started ipaidbribe.com. If anybody paid bribe, they can complain in online.
grievance redressal mechanism in the website, and through websites and through transparent laws. What are the transparent laws available? To eliminate the middlemen, to eliminate the corruption. Right to Information Act, now everybody available with the information. 1,000 crores released from some project. So how much is spent, where spent, how spent? Then you can question the public authority. Earlier, if you go to the public authority, then go where you want to tell. But now there is no chance. They have to give the information. You can question them. So Right to Information Act, Right to Public Services Act, PDSA Act, Manjinarega Act. With the legislations, you are giving power to the citizens to question the public authority to get your right. And also through audit systems, CAG, highest audit body, departmental audits, vigilance bodies. And also, if you go to any office, citizen charter, how much time your work will be done? Everything you can see in every office, citizen charter. Are you getting the point? See, audits, social audits also there in the at Gram Panchayat level also. Ombudsman system. If in banking, for example, your money, any problem with what unnecessary deduction, and you can complain in the ombudsman. So all these are what? To increasing the transparency and accountability. Wherever transparency and accountability is there, that what? Inversely proportional to what? In physics, we can tell simply corruption. If transparency and accountability is more, corruption comes down. For that, all these what? Laws, websites, and Right to Information Act, all these legislations, you are correcting the problems in the system, loopholes and all, audit system, and what? Ombudsman system. All these systems are helping what? To increase the transparency and accountability in the government, thereby you are reducing what? Corruption. If more transparency and accountability, there is a reduced corruption. If less transparency and accountability and there is more corruption, lead to misgovernance, bad governance. Good governance means all these e-governance initiatives, ICT technology. So everything what you are trying finally to get the more trust between the government and citizens. This is what some idea about the governance. There are self-help groups, everything is there. It's not possible to discuss more. Okay, thank you so much. Hope you understood. So how to answer the questions also, I think you got some idea. Yes, thank you so much. Yeah. Hi, Mr. Srinivas. I teach history. I have been teaching last benches. Am I audible? Yes. I have been teaching since 2011 various institutes in Hyderabad and Bangalore. Yes. And after a quite long time, you know very well, Telangana government has decided to give notification for the Group 1. Yes. And almost లాస్ట్ 15 years, ఇఫ్ యూ సీ లాస్ట్ 15 years, గత 15 సంవత్సరాల్లో మనం చూస్తే ఇంత మంచి నోటిఫికేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు చూడలేదు, నేనైతే చూడలేదు ఇలా. సో ఇఫ్ మై గెస్ ఈజ్ రైట్, టోటల్లీ అరౌండ్ 503 పోస్ట్స్ ఉన్నాయన్నది చెప్తున్నారు. సో వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ రేపు నోటిఫికేషన్ రావచ్చు అని కూడా అంటున్నారు చాలామంది. సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ మై గెస్ ఈజ్ రైట్, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ విల్ బీ కమ్ టుమారో. ఎస్. ఇందులో కూడా మనం చూసుకుంటే టాప్ మోస్ట్ పోస్ట్ ఏవైతే అనుకుంటామో మనం, డిప్యూటీ కలెక్టర్ అండ్ డిఎస్పి, ఇవి కూడా చాలా ఎక్కువ పోస్ట్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టయితే. సో అరౌండ్ 45 దాకా డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆర్డీఓ అంటాం మనం. సో ఇంకొకటి డిఎస్పీస్ మనం చూస్తే ఒక 90 దాకా అవి కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటికి మీకు ఒక గొప్ప ఛాన్స్ ఉంటుంది. చాలామంది డ్రీమ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలని చెప్పి. సో ఒకవేళ మీరు డీసీ అయినట్టయితే కనుక విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 8 to 12 years మీరు ఐఏఎస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే డిఎస్పి అయ్యారు అంటే మీరు ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు. సో ఇకపోతే మనకి ఈ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, వాట్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను చెప్తే, అంటే గత 10 ఏళ్ళుగా నేను ఇక్కడ బెంగళూరు 2 చోట్ల టీచ్ చేస్తున్నాను. హైదరాబాద్లో అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చెప్పా, 21st Century, నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీ, చైతన్య, రామ్ సుధీర్ సార్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా గత 5 ఏళ్ళుగా చెప్తున్నాను. చాలామంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు. మీకు తెలిసిన విషయం, బయట మీరు చూస్తే వాళ్ళ ఎవరెవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడి నుంచి అనేది. సో ఎలా మనం దీనికి ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి అంటే అని మనం ఫస్ట్ అనుకుంటే, ఇది గ్రూప్ 1 అనేది మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూసినట్టయితే, చాలామంది ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు చెప్పారు, నేను మీకు ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకోలేదు, ఒక 5-6 పాయింట్స్ అంతే. ఈ గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్కి అంటే స్టేట్లోనే ఇది హైయెస్ట్ సర్వీస్ కాబట్టి, సో మనకి ఏముండాలి అంటే, ఏమి మెయిన్ ఉండాలి అంటే డెడికేషన్ ఉండాలి. డెడికేషన్. సో అంకిత భావం అని, లేదా మనం చిత్తశుద్ధి అంట అనమాట.
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం కొంతకాలం నుంచి చదవడం మానేవచ్చు, ఆపవచ్చు మీలో చాలామంది. సో కాబట్టి మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, మానసిక స్థితిని ఈ ఎగ్జామ్కి సరిపోయేటట్టు చూసుకోవాలి. అయితే చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అయ్యారో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, మనం ఒక ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయాలి అంటే, ఏదైనా ఎగ్జామ్, అది గ్రూప్ 4 అవనివ్వండి, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఆర్ సివిల్ సర్వీస్, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్రాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వన్ షుడ్ నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ దట్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇప్పుడు మీరు సివిల్ సర్వీస్ క్రాక్ చేయాలనుకోండి, యూపీఎస్సీ మైండ్ సెట్ మీకు తెలియాలి. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే టీఎస్పీఎస్సీ మైండ్ సెట్ మీకు తెలియాలి. సో హౌ వీ కమ్ టు నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ కమిషన్, ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే త్రూ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఏవైనా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయా, పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్, సో దాన్ని త్రూగా మనం చూడాలి. చూస్తే మనకి ఎలా అడుగుతున్నారు, ఏం అడుగుతున్నారని. ఎక్కువ చదవడం వల్ల సర్వీస్ వస్తుంది అన్నది మాత్రం అది అపోహండి. మనం ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్కి ఎందుకు వస్తాము అంటే వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, వాట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవడానికి. అంటే ఏది చదవాలో కాదు, ఏది చదవకూడదో తెలుసుకోవాలని. ఒక హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, లేకపోతే ఒక ఎకానమీ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, వాళ్ళు వస్తారు, వచ్చి ఏది చదవకూడదో మీకు చెప్తారు, ఏది చదవాలో ఒక జస్ట్ మిమ్మల్ని గైడ్గా ఉండి, అంటే మీకు గైడ్ చేస్తారు ఎలా వెళ్ళాలి అని. జస్ట్ 10% ఆఫ్ ది రోలే టీచర్ది, ఇన్స్టిట్యూట్ది ఉంటుందండి, మిగతా 90% మీదే ఉంటుంది. ఇది మాత్రం 100% ట్రూ. కానీ దట్ 10% ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీకు ఈ ప్రిపరేషన్కి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, సో కమింగ్ ఈ తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత, సో మనకి సిలబస్లో వాడు మైండ్ సెట్ని ఇచ్చేసాడు మనకి. సిలబస్లో మీరు సిలబస్ చూసినట్టయితే మీకు ఏం కావాలి వాడికి అని, నాకు ఇది కావాలి అని వాడు స్పెసిఫిక్గా అడిగేశాడు. మీరు ఇందాక రామ్ సుధీర్ సార్ చెప్పినట్టు జనరల్ ఎస్ఏ చూసినట్టయితే సోషల్ ఇష్యూస్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి జనరల్ ఎస్ఏలో, పొలిటికల్ డైనమిక్స్ చూడండి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ చూడండి, మన ఎడ్యుకేషన్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. చాలా జనరల్గా మీరు అక్కడే మీకు అర్థమైపోతుంది వాడికి ఏం కావాలని. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ చూసినట్టయితే, వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్టయితే యూపీఎస్సీ లెవెల్లో ఉంది మనం పాత. సో టీఎస్పీఎస్సీ కూడా అదే ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సీ సిలబస్ చూస్తే యూపీఎస్సీ సిలబస్కి దగ్గరగా ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. కాబట్టి మనం తరోగా యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకి ఏంది వాళ్ళు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు ఏంటనేది మనకి తెలిసిపోతుంది. అది ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. సో వన్ షుడ్ నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ కమిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో హౌ టు నో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ కమిషన్, గో త్రూ ద ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. మనం ఓన్లీ క్లాస్లోనే చెప్తారు చదువుతామంటే అస్సలు అవ్వదు అంతే. క్లాస్లో హిస్టరీ చెప్పారనుకోండి, నేను ఇండియన్ హిస్టరీ మీరు ఆన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ బై ఆర్ఎస్ శర్మ చదవాలి. చదివితేనే మీరు ఆన్సర్ చాలా వర్త్ఫుల్గా రాయగలరు. మీకు లాంగ్వేజ్ కానీ, ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కానీ, ఆ చెప్పే విధానం కానీ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో చాలా బాగుంటుంది. అదే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అయితే మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ తెలుగు అకాడమీ ఉంది, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఇట్స్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో ఇది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి మనం తరోగా చూడాలి, ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉండాలి. చూసి సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనేది మనం గెస్ చేయాలి. గెస్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఎలా గెస్ వర్క్ చేస్తారంటే, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూడడం వల్ల మీకు ఆ గెస్ వర్క్ వస్తుంది. ఒక్కసారికి 2 సార్లకి మీకు రాదు. ఇప్పుడు నేను హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ, నేను 500-600 సార్లు చెప్పాను హిస్టరీ, మొత్తం ఈ హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో మొత్తం కలిపి. సో ఇన్నిసార్లు చెప్పాను కాబట్టి ఎలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు అనేది నేను గెస్ చేస్తాను, ఏదర్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ. అదే ఎకానమీ మళ్ళీ పాలిటీ అంటే నేను గెస్ చేయలేను, ఎందుకంటే అది నా వర్క్ కాదు, నాకు దాని మీద అంత ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్ పాలిటీ అండ్ ఇన్ ఎకానమీ. సో మీరు తరువుగా క్వశ్చన్ పేపర్ని చూడడం వల్ల మీకు గెస్ వర్క్ వర్కౌట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇంకొంచెం కావాలంటే ఫ్యాకల్టీ మీకు అసిస్టెంట్స్ చేస్తారు తర్వాత. సో మన హిస్టరీకి వచ్చినట్టయితే మీరు చూస్తే, హిస్టరీ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు ఈ భారతదేశంలో కనిపించాడో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇండియన్ హిస్టరీ. అది 1.4 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో, 1.14 lakhs ఇయర్స్ ఎగో
ఆర్ 1.4 ఆర్ 14 lakhs, 1.4 million years. అప్పటి నుంచి మనకి 1947 ఇండిపెండెన్స్ వరకు మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉందమ్మా, ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది. సో ఈ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం ఏం చదవాలి అన్నది వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. హిస్టరీ అంటే రాజులు, యుద్ధాలు, సామ్రాజ్యాలు కాదు. హిస్టరీ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. వాళ్ళు ఏం వదిలేసి వెళ్ళారు అది చదవండి మీరు. వాళ్ళు వదిలిన దాన్ని ఏమంటాం మనం? కల్చర్ అంటాం. కల్చర్, సంస్కృతి, అది మీరు చదవండి. ఇప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చదివాం. సింధు నాగరికత అంటే సింధు నాగరికతతోనే మన సివిలైజేషన్, నాగరికత అనేది ఏర్పడింది. సో నాగరికత మనకు తెలియాలి. వేదిక్ పీరియడ్ అంటే వేదాలు పుట్టింది భారతదేశంలో. వేదిక్ పీరియడ్లో లిటరేచర్ వచ్చింది, లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, సాహిత్యం వచ్చింది, అది చదవండి. తర్వాత ఈ వేదిక్ లిటరేచర్, వేదిక్ పీరియడ్ తర్వాత మనకి రిలీజియస్ రిఫార్మేషన్ వచ్చింది, బుద్ధిజం, జైనిజం రిలీజన్స్ వచ్చాయి, అవి చదవండి. అంటే కల్చర్ పార్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడమ్మా. సో అదే పనిగా మనకి తెలంగాణ కల్చర్ కూడా అన్నాడు. ఎందుకంటే తెలంగాణ కల్చర్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కల్చర్. మనకు మెయిన్స్లో చూస్తే 50 మార్క్స్ మనకి తెలంగాణ కల్చర్, 50 మార్క్స్ మనకి ఇండియన్ కల్చర్. సో కల్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం తాలూకా, లేదా ఒక దేశం తాలూకా, ఒక మనిషి తాలూకా లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, పెయింటింగ్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, డ్రామా, దీన్ని మనం కల్చర్ అంటాం. దీని మీద హైయెస్ట్ ఫోకస్ చేసేవాడు. రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ, బుద్ధిజం, జైనిజం, అజీవక, చార్వాక్. లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, వేదిక్ లిటరేచర్, శృతి లిటరేచర్, స్మృతి లిటరేచర్, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, బ్రాహ్మణాలు, అరణ్యకాలు, వాటి గురించి చదవండి మీరు. అంతేగాని ఆ రాజు ఎవరిని చంపాడు, ఈ రాజు ఎవరిని చంపాడు, దీని మీద కాదు మీ ఫోకస్ అనేది వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. సో దీంతో మనకు ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్టయితే మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుద్ది. సో మిడివెల్ ఇండియన్ హిస్టరీకి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఏంటంటే మనకి మిడివెల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇండియా వాజ్ రూల్డ్ బై ది ముస్లిం రూలర్స్. ఎస్, ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్, మొఘల్స్ అని మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్నాం. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవసరం లేదు ఎగ్జామ్ గురించి. మనం ఎంత టఫ్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటామో అంత ఈజీ ఎగ్జామ్ ఈ సివిల్ సర్వీస్ కానీ, గ్రూప్ 1 కానీ. కానీ ఏం చదవాలి, ఏం చదవకూడదు, ఎంత చదవాలి, ఏ బుక్స్ చదవాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చదవకూడదని తెలుసుకోవాలి. మార్కెట్లో దొరికే ప్రతి పుస్తకం ఫస్ట్ కొనకూడదు, ఒక పాయింట్. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ చదవండి, మిగతా అంతా ఇక్కడ క్లాస్ నోట్స్ సరిపోతుంది. తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కొనండి. మార్కెట్లో దొరికే బుక్స్ కొన్నారంటే మీకు అలా క్వశ్చన్స్ రావు, మీరు చదువుతారు, వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైం. అది మీరు చదవద్దా సార్ అంటే మీరు చదవాలనుకుంటే ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయి అవి చదవండి. నా బుక్ కూడా ఉంది, ఇండియన్ హిస్టరీ జెరాక్స్, ఇండియన్ కల్చర్ అనే. కానీ నేను ఎప్పుడు చదవమని నేను చెప్పాను. ఫస్ట్ మీరు ఇవి అయిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని చదవండి. ఉంటే వీలుంటే, లేకపోతే చదవకపోయినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే క్లాసులో ఎలాగ నేను టీచ్ చేస్తాను, ఒకళ్ళు నేను వస్తే హిస్టరీకి. సో అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ అవుతారు. దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. తక్కువ చదవాలి, ఎక్కువ ప్రజెంటేషన్, బాగా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అంటే మీరు చదివిన దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని చదవాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం చిన్నప్పుడు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అంటే సహాయ నిరాకరణోద్యమం గాంధీ గారు చేశారు అని మనం చదివాం చిన్నప్పుడు. సో గాంధీ గారు సహాయ నిరాకరణోద్యమం చేయడానికి కారణాలు ఏంటి? గాంధీ గారు నిజంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎగనెస్టా అంటే కాదు, బ్రిటిష్ పాలసీస్కి ఎగనెస్ట్. అతను చాలామందిని, బ్రిటిష్ వాళ్ళని సౌత్ ఆఫ్రికాలో అతను కాపాడాడు. అక్కడ బోయర్స్ వార్ అండ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన సమయంలో అతను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు. He gave medical support to the Britishers, but he came to India and he started against the Britishers. Why? What are the reasons behind this? అలా ఎనలిటికల్గా చదవాలి. ఎలా క్లాసులో మనం చెప్తాము, మీరు ఎనలిటికల్గా చదవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ది గాంధీ స్టార్టెడ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ అగెన్స్ట్ ద బ్రిటిషర్స్? రియల్లీ గాంధీ ఏం ఎగనెస్ట్ కాదు, కానీ ఎందుకు ఎగనెస్ట్ అంటే కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. రౌలత్ యాక్ట్ అని, మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న జలియన్ వాలాబాగ్ మసక్ర్ అని, 1919 మాంటెగు చోమ్స్ఫర్డ్ రిఫార్మ్స్ అని, ఖలీఫా ఇష్యూ అని, ఇలా అలా మనం ఎనలిటికల్ చదివితే గ్రూప్ 1 అనేది చాలా కష్టం, అసలు కష్టమే కాదు. సో మీరు ఫస్ట్ అయితే ఓన్లీ మీరు అథెంటిక్ బుక్సే చదవాలమ్మా. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ చదవాలి. సో హిస్టరీకి అయితే 11th and 12th స్టాండర్డ్లో ఆర్ఎస్ శర్మ, సతీష్ చంద్ర, బిపిన్ చంద్ర అని 3 బుక్స్ ఉంటాయి. ఆన్షెంట్, మిడివల్, మోడర్న్. ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర, మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర, ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర. ఆర్ఎస్ శర్మ, సతీష్ చంద్ర అండ్ బిపిన్ చంద్ర, ఈ 3 చదివారంటే మీకు భయంకరమైన నాలెడ్జ్, మోర్ దెన్ నిజం చెప్పాలంటే ఈవెన్ ఎవరైతే కరెక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళకంటే మీకే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో చదవడం ఆపేసి ఉంటారు, కానీ మీరు కంటిన్యూ చదువుతూనే ఉన్నారు. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్ అమ్మా? సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది. మనకేంటంటే ఈ 1.4 మిలియన్స్ నుంచి మనకి 1947 ఆగస్ట్ 15 వరకు మనకి సిలబస్ ఉంది. ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 150 మార్క్స్కి ఇది 20-25 మార్క్స్ వరకు వస్తాయమ్మా. ఈవెన్ యూపీఎస్సీలో 20 మార్క్స్. మీకు మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇది, మేజర్ రోల్. మీరు హిస్టరీ పెట్టగలిగారు అంటే ఎక్కువగా ఆన్షియంట్ ఇండియా అంతా కల్చర్ వస్తుంది. మిడివల్ ఇండియాలో కూడా ఇండో ఇస్లామిక్ కల్చర్ వస్తుంది. మోడర్న్ ఇండియాలో మన బ్రిటిష్ పాలసీస్ వస్తాయి, బ్రిటిష్ విధానాలు, కోలనైజేషన్ అంటే ఏం వస్తాయి అనేది మనం క్లాస్లో ఇంకా క్లియర్ చెప్తాం. ఇది క్లాస్ కాదు కాబట్టి. సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. అయినా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్ 1 గురించి మీరు అడిగితే నేను ఐ విల్ క్లారిఫై. సో మీరు చాలా 5 o'clock వచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 8:39 అయిపోతుంది. ఇంతసేపు ఉండాలంటే చాలా టఫ్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎగ్జామ్ గురించి కానీ ఏమైనా. మళ్ళీ సార్ చెప్పారు మళ్ళీ 1st Mayని కలుద్దామని చెప్పి. సో మీకైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? లాస్ట్ బెంచెస్ చెప్పండి. ఓకే ఓకే ఇంటర్వ్యూని తీసేశారు. అది ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ ఉండేదమ్మా మేము రాసేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లేదు. ఎందుకంటే చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి. ఏమని ఇంటర్వ్యూ పెట్టడం వల్ల ఏమైనా కొనుక్కోవడాలు అమ్ముకోవడాలు జరిగిపోతున్నాయని మీకు తెలిసిన విషయమే. టఫ్ అంటే ఒకటే మాట అమ్మా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక టఫ్ లూజ్ అనేది కాదు. కాంపిటీషన్ అంటే ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఇంకో హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి మధ్య పోటీ, అంతే కదమ్మా. మీ బ్రెయిన్కి మీ పక్క బ్రెయిన్కి పోటీ. ఎవరు ముందు పరిగెట్టిపోతే వాళ్ళు విన్నర్. మనకి లూజ్కి ఇచ్చినా అంతే టఫ్ ఉంటుంది, టఫ్కి ఇచ్చినా అంతే టఫ్. ఇక్కడ ఒక హ్యూమన్తో పోటీ కాబట్టి మనం దాని గురించి ఆలోచించిన అవసరం లేదమ్మా, లూజా టఫ్ అని చెప్పి అవసరం లేదు. వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి ఫిక్స్ చేస్తారు? మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ నుంచి అయినా ఫిక్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు మీరు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తే ఒక 2 చాప్టర్ల నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకొని వాళ్ళు 2 క్వశ్చన్లు తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఇస్తారమ్మా. ఇప్పుడు సింధు నాగరికత, వేదిక, ఈ రెండిట్లో మనం దేనిగా సపరేట్గా చదువుకుంటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రెండిట్లని 2 క్వశ్చన్లు ఆ చాప్టర్లో ఈ చాప్టర్లో క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్గా ఫ్రేమ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తారన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సింధు ఇండస్ సివిలైజేషన్ అండ్ ది వేదిక్ సివిలైజేషన్. అలా మనం ఎలా చదవాలనేది క్లాస్లో చెప్తాం. డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే టఫే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి. ఏం పేరు మీ పేరు? ఓకే. ఇంకెనీ డౌట్స్? మీరు భయపడొద్దు. టఫ్ అంటే ఏముంది, వాడొక సిలబస్ ఇచ్చాడు, అది మనం చదవాలంతే. దానికి మనం మీకు కోచింగ్ సెంటర్ మీకు ఎలా అనే ఏం చదవాలి మీరు చదివితే చాలంతే. వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు మీకు, క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటుంది. మీకు తెలుసు అశోక్ నగర్ మన సౌత్ ఇండియాలో మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో మన రామ్సూది రాయస్ అకాడమీ టాప్ అకాడమీ మెంటర్ రైటింగ్, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్, సివిల్స్ వాళ్ళకి చాలామందికి రాయించారు అన్నమాట. ఎస్. ఇంకా అమ్మా అలా ఏముండదు. మనకేంటంటే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది మీకు. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్ అమ్మా? సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు సపోజ్ గాంధార, మధుర, అమరావతి ఆర్ట్ గురించి చెప్పండి, అది మన కల్చర్లో పార్ట్ అంటే మీరు సేమ్ యూపీఎస్సీలాగే రాయాలి. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. అలా కాకుండా ఒక ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఉదాహరణకి మన మిడివల్ ఇండియాలో మనకి మహమ్మద్ బీన్ తుగ్లక్ రిఫార్మ్స్ లేదా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రిఫార్మ్స్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, వీళ్ళ పేర్లు మీకు గుర్తుంటుంది. సో అడిగారు అనుకోండి, అక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటెడ్ మీరు రాయాలి ఇచ్చిన 10 మార్క్స్లో. ఓకేనా? సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎక్కువగా కంటెంటే ఎక్కువగా పట్టుకోవాలమ్మా. ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చే 10 మార్క్స్ ఉంటుంది, మీరు కొంచెం ఒక 2 లైన్లు 4 లైన్లు స్టార్టింగ్, ఒక 2 లైన్స్ ఎండింగ్, మిగతా అంతా కంటెంటే రాయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనలిటికల్ వేలో నువ్వు ఎక్కువ కంటెంట్ని ప్రజెంట్ చేయగలిగితే నీ ఆన్సర్ చాలా వర్తీగా ఉంటుంది. క్లియర్? సో యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ మనం వెళ్ళాలి ఆన్సర్కి. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, అసలు అక్కడ పాయింట్స్ ఉండవు, 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి, కానీ నువ్వు 10 మార్క్స్కి 1.5 పేజ్ రాయాలి. ఎలా? అప్పుడు నీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఉపయోగించి రాయాలి. ఒకదానికి 15 పాయింట్లు ఉంటాయి. గాంధార, మధుర, అమరావతి అంటే ఒక 30-40 పాయింట్లు ఉంటాయమ్మా.
కానీ నువ్వు 10 మార్కులు రాయాలి, సరిపోదు. కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు కుదించి రాయాలి. గాంధార్ అనగానే ఒక 10 పాయింట్లు, మధుర ఒక 10, అమరావతి ఒక 10 పాయింట్లు ఉంటాయి. సో నువ్వు దాన్ని కుదించి రాయాలి. అప్పుడు అంటే వాడు 2 రకాల క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందమ్మా. క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. ఇస్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, అంటే మీకు అక్కడ ఎకానమీలో మీకు క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా. డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ చూస్తారు మీరు, ఓవరాల్గా అడిగాడా ఇండియా వైజ్, లేకపోతే ఒక స్టేట్ వైజ్ అడిగాడా అని చూడాలి. ఓవరాల్గా అడిగాడు అనుకోండి, ఓవరాల్గా రాసి అలాంటి స్కీమ్స్, దానికి రిలేటెడ్గా ఉండే స్కీమ్స్ తెలంగాణలో ఏమున్నాయి అనేది మీరు ఎగ్జాంపులర్గా ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే హౌ తెలంగాణ ఫాలోడ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేది, అంటే దాన్ని ఎలా ఫాలో అవుతుంది, అంతా కాకపోయినా ఒక నామమాత్రంగానే ఎంత ఫాలో అవుతుందని అలా ఇవ్వాలి మీరు. క్వశ్చన్ బేస్ ఓన్లీ తెలంగాణ గురించి అడుగుకోండి, యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ది సెంట్రల్ స్కీమ్స్, నో నీడ్, యూ షుడెంట్ టచ్ ఇట్, మీరు టచ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా? సో టీఎస్పీఎస్సీ కాబట్టి అడగకపోయినా సెంట్రల్ అడిగితే చివరిలో ఒక సో తెలంగాణ కూడా ఒక 2 స్కీమ్స్ ఇలాంటివి దగ్గరగా ఫాలో అవుతుందని చివరిగా చెప్పి కన్క్లూడ్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ మాత్రం మీరు ఎలా చెయ్యాలి అంటే, మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవాలమ్మా. న్యూస్ పేపర్ చదివి అందులో ఓపెనింగ్ రాయాలి. అర్థమైందా? న్యూస్ పేపర్లు మీరు ఎప్పుడు చదువుతుంటారు, కానీ అది పెట్టుకోవాలి. సో యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ రిటన్ GROUP-1 2005లో మెయిన్స్ రాశా. అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అడిగారన్నమాట. అడిగితే జనరల్గా ఎక్కడా ఉండదు, మన ఓపెనింగ్ వేరేవాడు రాయకూడదు. క్లాస్లో చాలామంది చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్తుంటారు, నేను ఒక ఓపెనింగ్ చెప్తా, అది మీరు రాయకూడదు. మీరు పేపర్ చదివిన నాలెడ్జ్తో ఒక కొత్త ఓపెనింగ్ మీ అనలిటికల్ స్కిల్తో రాయాలి. అప్పుడు వాడికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. లేకపోతే క్లాసులో 100 మంది అనుకో, అందరికీ ఒకే ఓపెనింగ్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రిఫార్మ్స్ అంటే నేను చెప్తా, అదే రాస్తే కాదు. మీరు చదివిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నప్పుడు ఆకాశంలో సగం నువ్వు సగం నేను అనే మావోసేడు మాటలు సో గుర్తుకొస్తున్నాయి అని చెప్పి అలా స్టార్ట్ చేశాను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి. అది గట్టి మేడం అలా మీరు రాయగలగాలి. ఓపెనింగ్ డెఫినెట్లీ నువ్వే ఉండాలి. ఓపెనింగ్ అంటే నువ్వు కనిపించాలి, నీ పేరు అది కనిపించాలి వాడికి. అలా మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్ కాకపోయినా కొన్ని క్వశ్చన్స్కైనా రాయడానికి. మీరు హిస్టరీ చదివారనుకోండి, ఆన్షియంట్ ఇండియా ఆర్ఎస్ శర్మ చదివారనుకోండి, మీరు ఎకానమీ, పాలిటీ, జాగ్రఫీ, తెలంగాణ ఎకానమీ అన్నింటికి ఓపెనింగ్ మీకు అందులో దొరికిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ సార్లు చెప్తుంటారు, మీరు ఓకే ఇలా కాదు ఇలా ఓపెనింగ్ రాస్తే బాగుంటుందని. ఓపెనింగ్ అద్భుతంగా ఉండాలి, వాడికి చదవాలనిపించాలి మిగతా క్వశ్చన్ అంతా. అరే ఏం రాశాడు అందరిలా కాకుండానే ఓపెనింగ్. తర్వాత కంటెంట్ అంతా సేమే, కంటెంట్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఎలా పెడతారు, మీరు అలా పెడతారు. కాకపోతే మీరు ఒక 2 పాయింట్లు ఎక్కువ పెట్టచ్చు. సో ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎస్, మీరు హిందూ పేపర్ చదువుతూ రీజనల్ పేపర్ అయితే చదవాలి. టీఎస్పీఎస్కి ఏదో ఒక పేపర్ మీరు చూసుకొని ఒకటి చూస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ లోకల్ ప్రాజెక్ట్స్ తెలంగాణ గురించి అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు. లోకల్ పేపర్ చదివితేనే ఆన్సర్ చేయగలరు. తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఉంది, ఎస్, తెలంగాణ మూమెంట్ ఉంది, కాబట్టి లోకల్ పేపర్ తప్పకుండా చదవాలి. అదే యూపీఎస్సీకి అయితే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఈ నేషనల్ పేపర్లో అంత కవరేజ్ ఉండదు లోకల్ గురించి. కాబట్టి మొత్తం చదవకపోయినా మీరు ఒక 4 రోజులు చదవడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, పేపర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పమంటారా? ఫస్ట్ చదివినప్పుడు చాలా ఎక్కువ టైం 3-4 గంటలు పడుతుంది. 4 రోజులు చదవడం మొదలు పెట్టారనుకోండి, మీకు తెలియకుండానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మీరు ఇలా చుట్టుకునే పోతారు, ఇలా ఓహో ఇది చదవచ్చు, ఇది చదవకూడదు, ఇది అవసరం లేదని మీకు 1 మంత్లో తెలిసిపోతుంది. అది 1 మంత్ మీకు టఫ్ ఉంటుంది అలవాటు పడే వరకు. ఏదైనా అలవాటు పడ్డాక మీకు చాలా ఈవెన్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ కూడా అలా. ఎస్, ఎస్, తెలుగు చదవడం రాని వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఇది డిఫికల్టే. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనకి యూట్యూబ్లో రీజనల్ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా చేసి పెడుతున్నాయమ్మా. సో ఒకసారి అది చూస్తే మీకు బెటర్ ఉంటుంది. యూట్యూబ్లో ఉంది రీజనల్ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా నీట్గా వాళ్ళు చేసి రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినప్పటికీ అక్కడ వాళ్ళ మ్యాటర్ దాంట్లో ఇస్తున్నారు.
నేను తర్వాత మీకు చెప్తాను ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయని, లేకపోతే మన దగ్గర ఎవరైనా చేస్తారా ఇక్కడ అని చెప్పి. సో అన్నీ అవసరం లేదు, రోజుకు 1-2 ఇష్యూస్ వస్తాయి రీజనల్ న్యూస్ పేపర్లు అంతే. ఆ రెండు ఇష్యూస్ చదివితే సరిపోతుంది, నాట్ మోర్ దెన్. మొత్తం పేపర్ అంతా చదవవసరం లేదు మీరు. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో 1-2 ఇష్యూస్ వస్తాయి, దాని గురించి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి ఒకసారి నేను రామ్ సుధీర్ సార్ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తానమ్మా. ఎస్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎస్, అలా ఏమన్నా ఉంటే ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏమైనా రీజనల్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తారంటే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి పరిస్థితి పెడదాం. ఇస్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్? ఎస్, ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్.